Ok. Então, a gente começamos a gravação no YouTube, começamos no Cloud, começamos o ensinamento de hoje. Então, sejam bem-vindos todos a mais esse ensinamento público em língua portuguesa, dia 23 de novembro de 2020, mais uma segunda-feira aqui, a gente está junto para poder receber esses conhecimentos tão preciosos que o Alex tem passado para a gente sobre o básico da ciência do plasma. So, welcome everybody, welcome to one more public teaching in Portuguese language. Today is Monday, November 23, 2020, and we welcome all of you to, and it's a pleasure to be with all of you here tonight. And we are all here together to listen these precious teachings that Alex is giving to us about the basics on plasma science. Então, sem me prolongar muito mais, eu vou passar a bola para o Alex, ele vai iniciar o ensinamento de hoje. So without going any further, I give the stage to Alex. So please, Alex. Good evening, everybody. Thank you very much, Raphael. My name is Alexander, and I am from Canada. Então, boa noite a todos. Boa noite, obrigado, Rafael. Meu nome é Alexandre, eu sou do Canadá. Today, we're going to be going into the 7th Knowledge Seekers Workshop. Hoje estamos indo para o workshop de número 7. And this is a joint venture between the Keshe Foundation Spaceship Institute and the Keshe Foundation Brazil Plasma Education Group. Isso é um ensinamento conjunto que está acontecendo entre a parte educacional da Fundação Keshe, do Departamento de Educação, e o grupo do Brasil da Fundação Keshe Educação também. It is November 23rd, 2020, and the subject today is plasma state. É dia 23 de novembro de 2020 e o tema de hoje é estado do plasma. As I mentioned, this is a new venture put together with the cooperation of the Keshe Foundation, from the Spaceship Institute, and also from the Brazilian group, and this is a public teaching. E como eu disse aqui, isso é uma cooperação que está acontecendo entre a Fundação Keshe, Estudo Espacial, parte educacional, e o grupo do Brasil, da Fundação Keshe, parte do Sistema Educacional do Brasil aqui também. Thank all of those who have been following the program, and those who are new. It's going to be a little bit heavy today. Então, obrigado a todos que estão seguindo esse programa hoje desde o início, né? E para aqueles que não estão seguindo desde o início, hoje eu aviso que vai ser um pouco pesado hoje o ensinamento. The previous 6 weeks have discussed plasma teaching, but in plasma, the physicality, the old science, and the new science is all part of the plasma teaching. Então, aqui nesse ensinamento, né, a ciência antiga, a nova ciência, tudo isso faz parte dos ensinamentos do plasma. And so far, we've been able to see some of the results with all the plasma work that we've been doing. Até agora temos conseguido ver alguns resultados do trabalho com plasma que temos feito ultimamente. But as we go into the plasma state, the plasma component of the plasma science, we will find that we're introducing non-tangible, non-visible results. Mas quando começamos a entrar mais no ensinamento do plasma, né, no seu sentido mais essencial, vamos para a parte mais não tangível e vendo essas coisas mais no âmbito invisível da coisa. And of course, we were looking at many years of teaching, and what we've tried to do is provide some basic plasma teaching in a concise package of about 9 classes. Então, estamos indo de anos aqui de ensinamentos na tecnologia do plasma, da ciência do plasma, e nós condensamos isso nesse pacote de 9 aulas para poder passar o básico da ciência do plasma. And the purpose of these teachings is for you to be able to discuss this in a reasonable manner. E o propósito desses ensinamentos era para você começar a aprender a discutir isso de uma forma razoável e racional. For those of you who are new, this is going to be an awakening to a new kind of awareness. Para aqueles de vocês que são novos aqui, vai ser um certo despertar para um novo tipo de consciência, de conscientização. And those of you who are more
experienced in the plasma science, this is going to give you an opportunity to look for methods, better methods to explain to newcomers. Aqueles que são mais experientes na ciência do plasma vão descobrir com essas aulas novos métodos para poder explicar melhor para aqueles que estão chegando, que são novos agora. So, as we stated, it's very difficult to talk about a language if you don't have the words to speak. Então, como eu falei, é muito difícil falar uma língua se você não tem as palavras para ser falado isso. So fundamentally, a charge is energy in motion, and that motion goes through various dimensions. Então, basicamente, a carga é energia em movimento e esse movimento vão para várias dimensões. And depending on our ability to work with the plasma is our ability to work with the dynamism. E dependendo da nossa habilidade de trabalhar com o plasma, nossa habilidade também de trabalhar com dinamismo. And last few weeks, we've been working with more terminologies because these are specific to the plasma science. And today we're going to be discussing the plasma state, which involves rotation. Então, nas últimas semanas temos falado mais de terminologias, né? E hoje vamos falar mais do estado de plasma que envolve rotação. So hopefully I can hit the right key. Please excuse me. Hopefully with that, we are going to get these books translated in, I'm sorry. Here we are. Hopefully we're going to get these books translated into Portuguese. Bom, espero que nós possamos ter esses livros traduzidos em breve em português. The books are from Mehran Tavakoli Keshe. Book number 1 has 2 titles in it: The Universal Order of Creation and The Creation of Matters. Então, os livros são do senhor Mehran Tavakoli Keshe, né? No primeiro livro, nós temos 2 títulos nesse livro. O primeiro título é A Ordem Universal e o segundo título é A Criação das Matérias. As we discussed principal matter a few weeks ago, where we had the discussion on matter, antimatter, and dark matter, and the interaction of those matters. Como nós discutimos nas semanas anteriores, né, nós falamos sobre o princípio da matéria e como isso constitui tem a matéria, antimatéria e a matéria escura e a interação dessas matérias. And as we said, those are non-tangible, non-visible forces. E como eu falei, isso são não tangíveis e forças não tangíveis. And clearly from the picture, you can see that there is a rotating field. E como você vê claramente nessa imagem aqui, você tem um campo rotatório. This rotating field is also non-visible, non-tangible. Esse campo rotatório também é não visível e não tangível também. So when we get into visibility, book number 2 is the structure of light, you see. Então, como você pode ver, o livro número 2 é a estrutura da luz, como você vê aqui. And when you look closely at the cover of this, you find that there are 2 points that are linked up by the structure of light. Quando você olha na capa desse livro aqui, como você pode ver muito bem, você tem um ponto linkando dois pontos, né? Dois pontos específicos sendo linkados, que é a estrutura da luz. So we've been talking about the strength of the energy and the direction of the energy flow. Então, temos falado da força da energia e a direção da força do fluxo da energia. And of course, the result of this flow is the creation of the origin of the universe. É claro, o resultado desse fluxo é a criação da origem do universo. So as today's teaching is still part of the basic teaching, what is on the table is an opportunity for you to actually go through life and understand where you came from and where you're going. Então, os ensinamentos ainda faz parte do ensinamento básico e você, através desses ensinamentos, você pode começar a entender hoje, né, digerindo isso, de onde você veio para onde você vai hoje na sua vida. So as we were created, so was the universe. So we understand that the universe exists from energy. Então, nós entendemos hoje que o universo existe e é energia. So this is something that we have to understand, is that energy is always in motion.
Então, o que temos que entender é que a energia está sempre em movimento. And so we had the principal matter, which was PM-TICS. Então, nós temos a matéria, princípio da matéria, que é o PMTICS, Causes a force field interaction. And when we have a balance of a force field interaction, that's called a maggraph. que temos uma interação de campos de força, e como temos a interação desse campo de força, nós temos o que nós chamamos, temos esse equilíbrio da interação de campo de força, nós temos o que chamamos de maggraph. And as this is part of creation, unfortunately, conventional science has turned its back on this. E isso é parte da criação, né? E é a criação, e infelizmente a ciência convencional virou suas costas para isso. Unfortunately, now for each and every one of us, we don't have to depend on this anymore. The question is just, what is your own point of view? E felizmente para nós, né, para muitos de nós, não precisamos depender mais dessa ciência convencional, mas o ponto principal é qual é o seu ponto de vista. You see, everybody's asking what happens when two forces come together, and then we realize there is destruction and there is creation. Então, a gente se pergunta o que acontece quando duas forças se unem e o que a gente diz é que tem destruição ou criação. And as we are preoccupied with destruction, it does not give us a chance to clearly understand creation. Então, como nós estamos tão preocupados na destruição, né, desse encontro dessas forças, nós não entendemos claramente o que é a criação. So when we look through our history, we find that it is, first of all, it's older than we are, and second of all, it's full of war and suffering on this planet, and it's manifest as destruction. Quando nós vemos esse planeta aqui, nós vemos basicamente, historicamente, como é cheio de guerras, cheio de destruição, e é assim que montamos essa história aqui. So that is part of creation. Why are we doing that kind of creation? It leads us to the question, what kind of creation are you creating? Então, se essa é a parte da criação, a pergunta é por que nós estamos fazendo a criação desta forma? Né? E a pergunta principal é que tipo de criação você está criando? So when two forces come together, as we see on the left, the PM-TICs come together. When they come in nearness and proximity, there is an attraction. Então, quando você está vendo aqui, né, quando duas forças se unem, né, no seu lado esquerdo você tem um PM-TICs e você tem duas forças que é repulsão e atração. And although we can't see them, and although we can't see the rotation, what we can see is that the rotation comes together, as we see in the picture on the right. E mesmo que nós não podemos ver esse movimento, essa rotação, né, você percebe que essa rotação se une, como podemos ver na imagem à sua direita. So when two forces come together, there's creation, and it is a positive energy, and you can see that there is an X and Y axis. Então, quando você vê essas forças se unindo e se equilibrando, você tem a criação e você tem uma energia positiva aqui, você tem um eixo X e eixo Y, como você pode ver. And one of the beauties on this planet is that we have a universal solvent called water. E é uma das belezas desse planeta aqui que nós temos um solvente universal que se chama água. So this water is constituted from hydrogen and oxygen. Então essa água é constituída de hidrogênio e oxigênio. In plasma science, we call the hydrogen magnetical and the oxygen gravitational. Na ciência do plasma nós chamamos o oxigênio gravitacional e o hidrogênio magnético. When there is a balance between these two, that is called the maggraph. Quando tem um equilíbrio entre esses dois, nós temos uma grave. Because of the surface to volume ratio, we see that there is actually a direction of flow. Por causa da proporção da superfície do volume, você percebe que tem uma direção de fluxo. However, the water droplet is round. Porém, a gota de água ela é arredondada. And we like to use water, let's say, for washing dishes. Nós gostamos de usar, vamos dizer, para lavar os pratos. So what happens is that the energy, which is a positive energy, gets
sheared off, like shearing a sheep. Então o que acontece? A energia que tem uma energia positiva aqui, ela compartilha, né? Sharing. Sorry, I don't know this word sharing. Somebody could help. Se alguém Yes, puder me ajudar com sharing. Sim, you por know favor. when you cut the wool off of a sheep, it's called shearing. Oh, ok. Thank you. Então é como se fosse uma tosa que acontece, né, dessas forças, dessa força positiva. Thank you, Alex. So that is called electron shearing. Então isso significa a tosa do elétron. And that electron is now a positive energy. Esse elétron agora é uma energia positiva. And we call that an energy parceling unit. E nós chamamos essa energia de uma unidade de parcela. So what is left behind is a hydroxyl, which has a positive and negative charge. Então o que sobrou para trás agora é o hidróxido, que tem uma carga positiva e negativa. And so the negative charge is one of the hydrogen and the positive charge is the oxygen. Então a carga negativa é o hidrogênio, a carga positiva é o oxigênio. Because we've lost some energy, this becomes a negative charge. E porque nós perdemos a energia, isso se torna uma carga negativa. So we have two things. One, we have a direction of flow towards the negative. Então nós temos duas coisas, né? Uma é a direção de fluxo e direção do negativo. And this is a negative charged energy, and it is always in motion, and this is why we can wash dishes with the water. Então essa é uma carga negativa, está sempre em movimento, é por isso que nós podemos lavar os pratos com água. And we talked about a gradient, and when we looked at oxygen, it is 8 times bigger than hydrogen. Então nós falamos também sobre o gradiente, né? E só olharmos para o oxigênio, é 8 vezes maior do que o hidrogênio. But it is not an order of magnitude, which would be 10 times bigger. Mas não é de uma ordem de magnitude, então que é de 10 vezes maior. So this is one of the reasons that water is a universal solvent, because it is within the gradient of one order of magnitude. Então, por isso que fala que a água é um solvente universal, né? Porque está dentro de uma ordem de magnitude. So although we don't see this energy that is going between the hydrogen and oxygen, we certainly do see the water. Então, mesmo que nós vemos essa energia que está indo entre o oxigênio e o hidrogênio, nós ainda conseguimos ver a água em si, né? And if you ever get a chance to see a water droplet on slow motion, you will see that it is round. E se você tiver a oportunidade de ver uma gota caindo, né, você vai perceber que ela em câmera lenta, você vai perceber que ela é redonda. So the balance between the hydrogen and the oxygen is considered a maggrav. Então, o equilíbrio entre o hidrogênio e o oxigênio é considerado uma grávia. And the hydrogen part is considered magnetical and the oxygen part is considered gravitational. E o hidrogênio, a parte de hidrogênio é considerado magnético e a parte de oxigênio é considerado gravitacional. So we now have a field that is going around the maggrav condition. Então agora temos um campo que está indo em volta, né, dessa condição magrável. That field doesn't have to be round, but it definitely is rotating. Esse campo não precisa ser redondo, mas definitivamente é rotatório. So as we are trying to leave the physical science behind, we have to understand that much of the plasma science is with us here in the physical state. Então, como começamos a deixar a ciência física para trás, né, um pouco, mas temos que perceber que essa nova ciência do plasma, ela está aqui também no nosso estado físico, também conosco. And so today I'd like to talk about 2 universal languages. E hoje eu gostaria de falar sobre 2 linguagens universais. And those languages are music and soccer. E essas linguagens são música e futebol. The reason for music is because a lot of us understand science through frequency. A razão para a música é porque muitos entendem a ciência como frequência. But we're going to have to understand that this frequency comes from rotation. Nós temos que entender que essa frequência vem da rotação. So when you throw a pebble into the water, you can see the rotating waves.
Então, quando você joga uma pedra na água, você percebe as ondas rotatórias. And as you travel through these waves, that is the frequency. E quando você viaja por essas ondas, isso é chamado de frequência. So most of the science that we've been talked about in school deals with perpendicular forces. Então, a maior parte da ciência que foi ensinado para a gente nas escolas, né, fala sobre forças perpendiculares. These forces are at right angles to each other. Essas forças têm dois ângulos com relação uma à outra. We said we had an x-axis and a y-axis, and from that we were the original creation of energy. Nós falamos que através do eixo Y, do eixo X, nós temos a origem da criação da energia. But there is a third dimension, and that is the z-axis. Mas tem uma terceira dimensão, e esse é o eixo Z. And so this is a geometry, and we can see how that affects us in our life. Então, isso é geometria e podemos ver como isso afeta nossas vidas. Because on this planet, we have an equator, which is the x-axis, and we have polarity, which is the y-axis. Porque nesse planeta nós temos o Equador, que é o eixo X, e temos também os polos, que é o eixo Y. And that's okay to put it on a piece of paper, but you see, life has curves. Isso está ótimo para colocar no pedaço de papel, mas como você pode ver, a vida tem curvas. We're going to have to leave this behind. We're going to introduce a new kind of math. Nós temos que deixar isso para trás, né? Temos que introduzir um novo tipo de matemática agora. And this happens to be a very famous Brazilian mathematician, Dino Crespedon. E esse foi um matemático muito famoso brasileiro, né, que se chama Dino Crespedon. And he wanted to merge the spiritual forces with the physical forces of science. Ele queria emergir, né, as forças espirituais com as forças físicas, que seria a ciência. And mathematically, he has calculated with the relationship of the x-axis, y-axis, and z-axis. E com isso, na matemática, ele calculou essas forças com o eixo X, eixo Z e eixo Y. And so his statement was that God is a set of mutually perpendicular lines. Então, a fala dele, ele sempre falava de uma forma muito clara que Deus é uma configuração de linhas perpendiculares mútuas. And these perpendicular lines are force. E essas linhas perpendiculares são forças. And these lines of force oscillate upon themselves. E essas linhas de forças oscilam uma com as outras. So this oscillation is a frequency. Então, essa oscilação é uma frequência. So if we have these perpendicular forces coming together, we can relate to our planet. Então, se nós juntarmos essas forças perpendiculares, nós vamos chegar ao nosso planeta. So this is why we've introduced the planet here on you see the equator on the x-axis and the poles on the y-axis. É por isso que introduzimos o planeta aqui, como você pode ver o Equador, né, no eixo X e os polos no eixo Y. And the z-axis discusses how big the planet is. E o eixo Z discute o quão grande o planeta é. We're going to discuss that next week. Vamos discutir isso na semana que vem. But because we're going to talk about music, then we have to talk about time. Mas porque vamos falar, pelo fato de falarmos sobre música, temos que falar sobre o tempo. Yes, because the music time is a beat. Porque o tempo da música é uma batida. But also when we look at timing, we find 60 seconds is 1 minute and 60 minutes is 1 hour. E quando olhamos para o tempo, nós descobrimos que 60 segundos é 1 minuto e 60 minutos é 1 hora. And of course, 24 hours is 1 day, but 1 day is 1 Earth rotation. E é claro que 24 horas é um dia, mas um dia é uma rotação da Terra. And when the Earth rotates 365 times, that's called a year. E quando a Terra faz a rotação 365 vezes, isso é chamado de um ano. But while the Earth is rotating 365 times, it is also orbiting around the sun.
Mas enquanto a Terra está rodando 365 vezes em volta de si mesma, ela também está orbitando em volta do Sol. So now physically we see that there's a relationship between rotation and frequency. Então agora vemos que tem uma relação entre rotação e frequência. So one of the famous songs written by a famous band was Stairway to Heaven. É uma música bem famosa, né, bem escrita por uma banda bem famosa também, que é o Stairway to Heaven, que é Escadas para o Paraíso. So what we say is that there's a relationship as things become from simple to complex. Então, o que nós falamos tem uma relação, né, das coisas quando começam a ir do simples para o complexo. And it's comparable when things are simple, they are unstable, but as they become more complex, they become more stable. Então, quando as coisas começam a se tornar mais complexas, de certa forma, elas começam a se tornar mais estáveis. And so when we look at the low note, we understand that that is a low frequency. Então, quando nós olhamos para uma nota mais baixa, nós percebemos que tem uma frequência mais baixa. And a high note is a high frequency. E uma nota mais alta é uma frequência mais alta. So as we're discussing music, each note has a frequency. Como nós estamos discutindo música, né, cada nota tem uma frequência. And those of you who know how to play a piano, you see that in a range of, say, going from the note C to another note C is 1 octave. E aí, para vocês que tocam piano, né, vocês sabem que quando você vai da nota Dó para outra nota Dó, você tem nesse processo tem uma oitava. So the low notes with a low frequency are on the left hand. Então as notas mais baixas com as frequências mais baixas estão do seu lado esquerdo. And the notes with the high notes and the high frequency are on the right hand. E as notas mais altas com a frequência mais alta estão do seu lado direito. And as we go octave by octave, the frequency doubles. Quando vamos oitava por oitava, a frequência dobra. So here we have a physical keyboard, but in plasma science, we can say that the low frequency is magnetical and the high frequency is gravitational. Aqui nós temos um teclado, né? E na ciência do plasma podemos dizer que na baixa frequência nós temos o gravitacional magnético e na alta frequência nós temos o gravitacional. So those of you who have been following the teachings here are now asking the question, how can I go to the top of the stairway of heaven when the higher frequencies are gravitational? Então vocês estão se perguntando, né, quando estão nos ensinamentos, como é que eu posso ir para subir as escadas do paraíso, como é a música Stairway to Heaven, se o mais alto é gravitacional? Yeah, so this is where a lot of the confusion comes in, and I hope by the end of today we can clarify that confusion. Então é aqui que muita da confusão surge, né? E eu espero que até o fim da aula de hoje nós podemos esclarecer essa confusão. So the range of 1 octave means range of one octave has 8 notes. Então numa oitava você tem 8 notas. Isn't it interesting that when you're looking at the hydroxyl, the oxygen is 8 times bigger than the hydrogen? Então não é interessante quando você está olhando para o oxigênio é 8 vezes maior do que o hidrogênio. So we're starting to see a similarity to the music. Então começamos a ver uma similaridade com a música. And we're seeing a connection to what we spoke about before, the pH table, which is the potentiation of hydrogen. Então a conexão que nós chamamos com o que vimos antes, né? Tem o pH que é o potencial do... Sorry, can you repeat the last word? Potentiation of hydrogen. Oh, thank you. É a potenciação, vamos dizer assim, do hidrogênio. Thank you. Yes. And we find that 1 is magnetical and 14 is gravitational. E nós descobrimos que 1 é magnético e o 14 é gravitacional. And the range is broken up into 14 sections.
E esse processo todo ele é quebrado em 14 sessões, perdão. So unlike a piano where the range is double in frequency, Então, diferente do piano, que o arranjo é duplamente maior na frequência, and frequency is energy in motion, e frequência é energia e movimento. the range on the pH table in an order of 1 is actually an order of magnitude. Então, a diferença entre uma diferença para outra, né, nesse pH, de um número para outro, é uma ordem de magnitude. And the order of magnitude is 10 times. E a ordem de magnitude é 10 vezes mais. And the range in the hydroxyl is 1 to 8. E a proporção, né, no hidróxido, você tem de 1/8. So when we look at the range of magnetical to gravitational on the pH table overall, we're saying it goes from 1 to 14. Então, quando você vê na tabela, né, o pH, você vê esse processo, essa proporção, você tem de 1 a 14. But because each hydroxyl is less than an order of magnitude, we can actually stick the hydroxyl within the range. Mas porque o hidróxido é menos de uma ordem de magnitude, você pode colocar o hidróxido nessa proporção aqui. So now we find that in the magnetical, that it is actually simple and unstable. Agora achamos que no magnético ele é simples e instável. So if you've ever had some soda pop, you see why it fizzes. Can you repeat? Sorry, Alex. The fizzing in the soda pop, the bubbles, you know, Coca-Cola will fizz. Okay. That means it's unstable. Então as bolhas que vocês veem numa garrafa num refrigerante, aquelas bolhas são instáveis. Or you know, if you pour the beer fast, you'll have a foam on top, right? Quando você coloca a cerveja muito rápido, você vai ter aquele espuma no topo, certo? So the lower the pH, the more unstable it is. Então, quanto mais baixo é o pH, mais instável é. And so the more gravitational, the more complex, the more stable it is. Então, quanto mais gravitacional, né, mais complexo e mais estável é. And so we say the magnetical is acidic and the gravitational is alkaline. Então, nós falamos que o magnético é ácido e o gravitacional é alcalino. But the neutral is in the middle at the pH of 7. Mas o neutro é no meio, né, no pH de 7. So where you are on this pH table is your susceptibility. Então, onde você está nessa tabela de pH é a sua suscetibilidade. So the difference between the susceptibility and the pH table is that it goes from gravitational to magnetical. Então, a diferença na suscetibilidade nessa tabela de pH é que vai de magnético para gravitacional. But we see in the stairway to heaven that the susceptibility goes to the higher energy. Mas você vê que nas escadas para o paraíso vai sempre para a energia mais elevada, né? And isn't it a wonder that a lot of us think that the susceptibility of the energy goes from magnetical to gravitational? É muito mais fácil para nós pensarmos que a suscetibilidade vai do magnético para o gravitacional. Yeah, this causes a problem because you see, we're still talking about time. Sim, isso nos causa problema, né? Porque nós ainda estamos falando sobre o tempo. And we find that time is a component of speed and it's related to distance. E falamos que o tempo tem componente da velocidade, né? E está relacionado à distância. And so when we discuss speed, we have to discuss the fastest speed. Então, quando discutimos velocidade, estamos discutindo a mais rápida velocidade. And the fastest speed, according to the theory of relativity, is light. E a velocidade da luz, de acordo com a teoria da relatividade, é luz. So the light speed is determined as energy is equal to mass times the speed of light squared. Então, a velocidade da luz ela é relacionada à energia igual à massa, mais a velocidade da luz ao quadrado. Teoria da relatividade, perdão.
And by changing the equation around, we have two balances here. We have the speed of light squared is equal to a relationship of the energy and mass. E como você pode ver aqui, você pode mudar essa equação, né, colocar a velocidade da luz ao quadrado, que é igual a energia sobre a massa. So music, we were talking about frequency. Então, em música, estamos falando sobre frequência. And music is an art form. Música é uma forma de arte. And we can use art in our drawings. Nós podemos usar a arte nos nossos desenhos. And so we find that in our drawings, we don't have just one light, we have many different lights. E nós percebemos que nossos desenhos nós não temos só uma luz, temos várias luzes diferentes. So if we say that the speed of light is constant, how is it possible that we have different lights, different colors of lights? Falamos que a velocidade da luz é constante, como é que é possível termos várias luzes e luzes diferentes? So there is a relationship between the speed of light and the wavelength and the frequency. Então tem uma relação entre a velocidade da luz, a onda e a frequência. So as the wavelength increases, the frequency decreases. Então, enquanto a onda aumenta, a frequência diminui. So the decrease in frequency is going towards the red side. Então, a diminuição, né, dessa frequência vai para o lado mais vermelho. And we find that the red side is magnetic. Nós descobrimos que o lado esquerdo é magnético. And when we look at the piano, the lower frequency is magnetical. Quando olhamos para o piano, a frequência mais baixa é magnética. So as we tend towards the blue side, the frequency increases. Quando vamos para o lado azul, a frequência aumenta. And as we look at the right side of the piano, that has a higher frequency. E quando olhamos para o lado direito do piano, tem uma frequência mais elevada. The higher frequency is the higher energy. A frequência mais elevada é a energia mais elevada. So the blue side, higher frequency, is gravitational. Então, o lado azul é a frequência mais alta é gravitacional. The higher note on the piano is a higher frequency, it's gravitational. A nota mais alta no piano é a nota com a frequência mais alta é gravitacional. So the manifestation of physical matter on this planet comes from the absorption of energy. Então, a manifestação da matéria física nesse planeta vem da absorção da energia. And you don't need to be a rocket scientist to figure this out. In the top left-hand corner is a rainbow after a rainy day. Então você não precisa ser um cientista, um grande cientista para saber disso, né? No topo esquerdo da sua tela você vê um arco-íris depois de um dia de chuva. And if you look closely at the rainbow, you will find that the red is on the outside and the blue is on the inside. E se você olhar no arco-íris, né, você vai perceber claramente que a cor que está mais para fora é o vermelho, e o que está mais para dentro, internamente, é o azul. So if you can imagine that this rainbow goes right around in a circle, in a rotating fashion. Então imagina que esse arco-íris faça um círculo, né, numa forma rotatória. So you find that the outside of the circle will be red and the inside of the circle will tend towards the blue. E você vai descobrir que a parte de fora do círculo vai ser tendenciosamente mais ser vermelha e a parte de dentro vai ser tendenciosamente mais azul. So in plasma science, when you have two poles come together, that is repulsion. Então, no ciência do plasma, quando você tem dois polos se encontrando, isso é repulsão. And on the top view, you have two manifestations. E na vista do topo você tem duas manifestações.
And you see, they have to absorb the light, but they have to absorb all the light at the speed of light. Eles têm que absorver toda a luz, né? Mas tem que absorver todas as luzes na velocidade da luz. Okay, so here's the problem. The red light, the green light, and the blue light all travel at the same speed. Então aqui está o problema, né? A luz vermelha, a luz verde e a luz azul, todas elas viajam na mesma velocidade. So how can it be possible that on the inside of the rainbow, the blue is going on the inside curve and the red is going on the outside curve? Então como é que pode, né? Que a luz está mais para dentro, está indo na curva, que é o azul, né? Que está indo na curva de dentro e o vermelho está indo na curva de fora. In the creation of matter is created from the absorption of energy. Na criação da matéria, né? A criação da matéria ela é criada ela acontece na absorção da energia. And the energy that you absorb is of a certain frequency. A energia que você absorve é de uma certa frequência. So if you were to say that the blue is in a center rotating field, it goes a shorter distance. Então, se você falar que o azul está no centro rotatório, né, no campo rotatório central, está numa distância mais curta. And if the red is absorbed on a larger field, then it has to go on a larger distance. E se o vermelho for absorvido num campo mais largo, né, tem que ir para uma distância maior. And if the light is absorbed at the speed of light, and that is constant, E se a luz é absorvida na velocidade da luz, que é constante, and the absorption is energy, e a absorção é energia, and then when we emit this energy, it has to go out at the speed of light. quando nós emitimos essa energia, tem que ir para fora na velocidade da luz. So the blue has to go through a smaller distance. Então, o azul tem que ir por uma distância menor. The red has to go through a longer distance. O vermelho tem que ir por uma distância maior. So I think we all understand how speed is working. The farther you have to go, the longer it takes, right? Então, acho que todos estamos entendendo como funciona a velocidade, né? Quanto mais longe você vai, mais distante você vai. So now you know how the speed of light, which is constant, can come and go at a constant speed. Agora você pode entender como a velocidade da luz, que é constante, pode ir e vir numa velocidade constante. And within the matter state, the light travels at light speed. E no estado material, a luz viaja na velocidade da luz. And in the plasma state, the light travels at light speed. E na ciência do plasma, a luz viaja na velocidade da luz. So it isn't the light necessarily that determines whether it's repelling. Então não é a luz necessariamente que determina se vai ser repelido. It has to do with the field and the energy strength. Tem a ver com o campo e com o campo de força, né? Da energia. And the energy strength is determined by the frequency. E a força dessa energia é determinada pela frequência. So if we flip the poles around, we have attraction. Então, se nós invertemos os dois polos, botar polos diferentes, vamos ter atração. And the light is coming in and going out at the same speed. Então a luz está entrando e está indo para fora na mesma velocidade. So what we're doing here is we're seeing poles flipping. O que nós estamos vendo aqui, nós temos os polos se unindo. So how does that affect frequency? Então, como isso afeta a frequência? So we said that the Earth rotates once every 24 hours. Então, nós falamos que a Terra rotaciona, né, uma vez a cada 24 horas. But we don't feel the Earth rotating. What we look is the sun coming up in the morning. Mas nós não sentimos a Terra rotacionar, né? Nós só vemos o Sol surgindo de manhã.
So when the sun comes up in the morning, the tendency is towards the red. Então, quando o sol surge de manhã, a tendência é para o vermelho. And these are daisies that you're looking at here. Do you have daisies in Brazil? Yes, we have this. Então, aqui são margaridas, né, que você vê aqui. São margaridas, né? Se eu estiver errado, alguém me corrija, por favor. So at noon, as the sun is overhead, the tendency is towards the blue. Então, à tarde, né, se o sol está na sua cabeça, a tendência é para o azul. And towards the evening, as the sun goes down, the tendency is going towards the red. E à noite, né, quando o sol começa a sair, a tendência é para ficar vermelho. And so that is how the energy is exchanged with the plant above the ground. E é assim como a energia troca com a planta no chão. We call the plants vertical people. So the vertical people are associating with the sun during the daytime. Nós associamos as plantas com os seres verticais, né? E os seres verticais estão associados com a luz, né? Durante o dia. But at nighttime, there is no sun. Mas à noite não tem sol. So the vertical people now are exchanging energy with the earth. Então as pessoas verticais agora estão trocando energia com a terra. So in the ground, we have the roots. Então na terra nós temos as raízes. So the root growth is at the night. Então o crescimento das raízes acontece à noite. And as the sun comes up, it begins on the red side again. E quando o sol surge, começa no lado vermelho novamente. So when you have strong roots, then you have strong plants. Então quando temos raízes fortes, temos plantas fortes. And if anyone in agriculture is thinking that this is a massive revelation, please understand that we've been teaching this in the public since 1968. E se vocês do ramo da agricultura acham que é uma revelação fantástica, lembre-se que nós estamos ensinando isso a público desde muito tempo atrás. Why am I going through this? Is because, you see, the speed of light has been told in physical science is the fastest speed. E por que eu estou falando sobre isso? É porque foi ensinado para a gente na ciência antiga que a velocidade da luz é a energia mais rápida que existe. Okay, so the speed of light is determined by the frequency and the distance. Okay, então a velocidade da luz é determinada pela frequência e pela distância. The distance when we measure light is called a wavelength. A distância que nós medimos, né, é chamado de comprimento de onda. So that's a symbol we're looking at here. The upside down letter there is lambda. Essa é a equação que estamos vendo aqui, né? Esse Y de cabeça para baixo que vocês podem ver se chama lambda. So wavelength times frequency is equal to the speed of light. Então, comprimento da onda vezes frequência é igual à velocidade da luz. So we can see that when we look at the substitute light in that equation, we can say that the wavelength times the frequency squared is equal to the balance between the energy and mass. Então, na frequência ao lado, né, quando substituímos a velocidade da luz por comprimento da onda vezes frequência ao quadrado, vemos que é igual a energia sobre a massa. So if the speed of light is constant, how can we have a change in frequency? Então, se a velocidade da luz é constante, como é que nós podemos ter uma diferença, uma mudança na frequência? And if the higher the frequency, the higher the energy, where does the energy come from? E quanto mais alto é a energia, mais alta é a frequência, da onde vem a energia. And if both sides are constant, then how do we play music? E se ambos os lados são constantes, como é que a gente toca a música? This is all explained in the book number 2, The Structure of Light. Está tudo explicado no livro número 2, A Estrutura da Luz. So if we substitute now in our equation, we find that the mass times the relationship between wavelength and frequency is equal to energy.
Então, substituímos agora a nossa equação, né? Vamos descobrir que a massa vezes o comprimento da onda vezes frequência ao quadrado é igual a energia. So is it that the light is constant, or is it that the mass is constant? Será que então que a luz é constante ou a massa é constante? So we're going to talk about more of this next week, but we're going to find out that light has mass. Então vamos falar isso nessa semana e vamos descobrir que a luz tem massa. And we're going to find out that our soul has mass. Vamos descobrir também que nossa alma tem massa. So the question comes is, what is the soul speed? Então a pergunta que vem é qual é a velocidade da alma. So when we discuss principal matter and how we absorb principal matter, because principal matter comes to us as an energy pack. Então quando absorvemos o princípio da matéria vem até nós porque nós somos um pacote de energia. And we don't know which direction it comes from. E nós sabemos que direção vem. And as you can see, we're made up of many, many layers. Como você pode ver, você sabe, nós somos feitos de várias e várias camadas. So just like absorbing the light, we can absorb energies of different frequencies. Então, da mesma forma que absorvemos a luz, podemos absorver energia de diferentes frequências. But before we absorb, we have to emit. Mas antes de absorvermos, temos que emitir. So as we emit energy, we absorb energy. Então, como nós emitimos energia, nós absorvemos energia. And the way we retain this energy is through rotation. E a maneira que nós retemos essa energia é através da rotação. And when we have a balance in this rotating field, that is called a maggrav. E quando temos o equilíbrio nesse campo rotatório, chamamos de maggrav. So the reason I'm going through this detailed discussion is because we were discussing old physics. Então, a razão para eu estar falando com esses detalhes nessa discussão, porque estamos falando da física antiga. And one of the pillars of old physics is that the speed of light is the maximum speed. E um dos pilares da física antiga é que a velocidade da luz é a velocidade máxima. And the second pillar is that the polar shift causes ice ages and tsunamis. E essa é uma falácia da velocidade da luz. Outra falácia, né, que a mudança de polo causa era do gelo e tsunamis. So as we go from the blue side to the red side, which is going from the magnetical to the gravitational side, Então, como vamos do lado azul para o lado vermelho, que é do campo gravitacional, do lado gravitacional para o lado magnético. and that involves a polar shift. Isso envolve uma mudança polar. So we get two polar shifts every day. Então, nós temos duas mudanças polares todos os dias. So we can go from magnetical to gravitational or from gravitational to magnetical. Então, podemos ir de magnético para gravitacional, de gravitacional para magnético. And so this is how we have the colors of the rainbow, and this is how we can play a lot of music. E é assim que temos as cores do arco-íris e é assim que podemos tocar várias músicas. Because all of these frequencies are an energy path. Porque todas essas frequências estão são caminhos de energias. And as we attract these energies, that is called absorption. E como nós atraímos essa energia, isso é chamado de absorção. So in plasma science, absorption is a gravitational. Então, a ciência do plasma, a absorção é gravitacional. And when we absorb, we have to retain this energy or emit it. Então, quando absorvemos, nós temos que reter essa energia ou emiti-la. The emission is called repulsion. A emissão é chamada repulsão. And in plasma science, repulsion is the magnetical force. E na ciência do plasma, a repulsão é a força magnética. So when we create a path, it isn't just along the magnetosphere. Então, quando criamos um caminho, não é só apenas até a magnetosfera. And it isn't just around the equator. E não é só apenas em volta do Equador. And it's not just through the poles. E não é só apenas pelos polos. So the rate of transfer of energy is what we call susceptibility. Então, raios de transferência de energia é o que nós chamamos de suscetibilidade. And so the energy comes in, it goes out,
and it has to go around. Então a energia vai para dentro, vai para fora e tem que ir em volta também. And if we are of a different frequency, then it just goes through. E se tiver uma diferença de frequência, né, passa direto. So this is why we have to understand a new kind of geometry, the Riemannian geometry. Então por isso que temos que entender um novo tipo de geometria, né, que é a geometria riemanniana. So as we said, there's a lot of curves in our life. Então temos que dizer que tem várias curvas na nossa vida. So let's make one little change on our perpendicular forces. Let's take the y-axis and kind of move it over to the right-hand side. Então vamos fazer uma pequena mudança nas nossas forças perpendiculares aqui. Vamos pegar o eixo Y e botar para o lado direito. So you see, as these straight line forces come together, we know that our Earth is round. Então, como as forças se unem aqui, né, as três forças se unem juntas, né, você vê que a Terra aqui está no centro. And as we found in our cups of life that we create amino acid, Da mesma forma que nós descobrimos nosso copo da vida quando criamos aminoácidos. and each one of these amino acids has a substance. E cada desses aminoácidos tem substância. And these substances form a magrav. E as substâncias formam uma grave. And together, these substances come together and create a star formation. E as substâncias se unem e criam uma formação estelar. Energy is always in motion, so the energy field is rotating. Então a energia está sempre em movimento. Então os campos de força são rotatórios. And you can't see this rotational force. Eu não posso ver essa força rotatória. So that's why we say in the plasma, it is non-tangible, non-visible. Por isso que falamos que no plasma é não visível, não tangível. So we say the same thing about music, right? You can't grab it, you can't hold it. Nós falamos da mesma forma da música, né? Nós não podemos pegar ela, não podemos ver ela. But when you listen to the music, it creates an energy. Mas quando você ouve a música, cria uma energia. And we translate that energy emotionally. E nós traduzimos essa energia em emoção. And you know, that energy is not physical, but it can move us. Essa energia não é física, mas pode nos mover. And when we move, we can dance. Quando nós nos movemos, podemos dançar. So we use the music both for our emotion and our physicality. Então usamos a nossa música ambos para a emoção e para a fisicalidade. So we understand that energy is always in motion and it has a negative or a positive charge. Nós teremos que a energia está sempre em movimento, tem uma carga negativa ou positiva. Yeah, so the higher the ratio, the higher the negative charge. Então, quanto maior o gradiente, maior é a carga negativa. I thought the stairway to heaven took us to a higher note. Eu achava que as escadas para o paraíso, Stairway to Heaven, levava para as notas mais agudas. Yeah, so the higher negative charge has more energy. Então, a carga negativa tem mais altas energias. And we've determined that the higher note has a higher energy. E nós sabemos que as notas mais altas têm as energias mais altas, mais elevadas. And we found that the color with the higher frequency has the higher energy. Nós sabemos que a cor com alta frequência tem a maior energia. And the plasma rule is that the negative gives and the positive takes. E na regra do plasma, o negativo dá e o positivo pega. And unfortunately, we like to look at everything as it is in our physicality. E infelizmente nós gostamos de ver só as coisas como elas são na fisicalidade. So we give and take from ourselves, kind of like a dog chasing its tail. Então nós damos e pegamos para nós mesmos, né, como se fosse um cachorro correndo atrás do próprio rabo. So what we find in the plasma science is that energy can be flowing or binding.
Então, o que nós descobrimos na ciência do plasma é que a energia pode ser fluida ou pode ser atrelada. So what we're going to say is that the flowing energy is magnetical. O que nós podemos dizer é que o fluxo de energia é magnético. So the binding energy is gravitational. Então, o atrelamento da energia é gravitacional. So now what we have to do is define matter all over again. Matter is the manifestation of energy. Então, o que temos que definir agora é a matéria, tudo de novo, né? Matéria é a definição da energia. And unfortunately, in the old science, small m matter is how the confusion sets in. E na ciência antiga, né, a confusão acontece nesse estado material com M minúsculo. So the new science, the plasma science, is a capital M matter. A nova ciência, a ciência do plasma, é estado material com M maiúsculo. The small m matter is physical. O M minúsculo é físico. The capital M matter is plasmatic. A matéria com M maiúsculo é plasma. And matter comes from manifestation of energy. Matéria vem da manifestação da energia. So the manifestation is binding. Então, a manifestação é atrelada. The manifestation is creation. A manifestação é criação. So energy binding is actually creation. Então, a energia atrelada, na verdade, é criação. So now when you have energy, we have to go to another scientist, Herman Weyl. Então, agora, quando vamos para a energia, temos que ir para outro cientista, que é o Mehran Tavakoli. And we've just identified matter, so he takes a definite portion of matter. Então, nós definimos matéria, né? Então, ele pega uma porção definida de matéria. And he doesn't care if you're on Earth or the sun or in space. E ele não se importa se você está na Terra, no Sol ou no espaço. Because you see, this matter occupies a definite part of space. Você vê essa matéria, ela ocupa definidamente um espaço, um local no espaço. And it occupies a definite part at a definite time. E ocupa uma parte definida no momento, num tempo definido. So therefore, there is no such thing as one and the same energy. Então não existe tal coisa como uma energia mesma que todas. And this energy can only be one, and it has a charge. Essa energia pode ser apenas uma e tem que ter uma carga. And it cannot be in two places at the same time. Não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. So energy has to be in motion. Então a energia tem que estar em movimento. And this is going back many, many decades. This is the embodiment of the principles of flow and connection. Então isso vem de muito, muito tempo atrás. Isso é um incorporamento, né, incorporação dos princípios do fluxo e conexão. So the flow is the rotating field. Então o fluxo é o campo rotatório. And the connection is the connection as we've seen in the star formation. E a conexão é a conexão que nós vimos na formação estelar. And when we had a star formation, we were discussing amino acids. Quando nós tivemos a formação estelar, nós discutimos sobre aminoácidos. So amino acids are the building blocks and the foundation of protein. Então os aminoácidos são os tijolos de construção e a proteína. So when 3 amino acids link up, that is the beginning. Então, quando 3 aminoácidos se conectam, esse é o início. And the 4th one folds over and makes protein. E o quarto se dobra e faz a proteína. And we find that the 4 energies, when they come together in a star formation, forms amino acid. Você percebe quando a gente vem na formação estelar, forma um aminoácido. And in plasma science, when you produce one, you produce the other. Na ciência do plasma, quando você produz um, você produz o outro. So the manifestation of matter is gravitational. Então a manifestação da matéria é gravitacional. So the other is magnetical. Então o outro é magnético. So now you know why water is the universal solvent. Então agora você sabe que a água é um solvente universal.
we talk about magneticals, so let's look at some magnets that we take out of these are round magnets. Falamos sobre magnéticos, né? Vamos falar então agora conectando com isso com ímãs, né, que são circulares aqui. So as we put these magnets together, based on surface to volume ratios, the outside two magnets are negative. Então, quando colocamos os ímãs juntos aqui, né, a volume da superfície, da proporção da superfície, ela é negativa e do centro positivo. So because there's no gap, we have to take the center magnet and flip it over. E porque não tem nenhuma lacuna aqui, nenhum espaço entre eles, temos que pegar o do centro, né, e virar ele. Oh, I hope no one's getting cold. I think an ice age is coming. Espero que ninguém esteja ficando com frio, porque para se sentir que a era do gelo está chegando. Yeah. So when we have more than three, then we start to bring a form together. Quando temos mais do que 3, começamos a trazer os 4 juntos. Okay, so now we have a rotating field. Então agora nós temos campo rotatório. So let's say, for argument's sake, that the top magnet is positive. Então vamos falar aqui que os ímãs de cima do topo é positivo. So as all of these magnets are working together, they are alternating in charge. Então quando cada desses ímãs estão trabalhando juntos, eles estão alternando em sua carga. And each one is an opposite pole. E cada é de buraco oposto. Does it matter? Does it matter which pole? Importa qual polo? And all together form a rotating field. E tudo junto forma campo rotatório. Does it matter which way it's rotating? Importa de qual maneira está rotacionando? No. All we care about here is the charge, and we have to understand, is it attracting or repelling? Não, tudo que nos preocupamos aqui é sobre a carga e se está atraindo ou repelindo. Okay, so let's, for argument's sake, take the bottom left-hand positive charge out. Então, por questão de argumento aqui, vamos tirar o positivo aqui fora. Look, the form is still there. Olha que a forma ainda está lá. Let's take the bottom right-hand one out. Agora vamos tirar o outro positivo de baixo fora. It's still there. Let's take the top one out. Ainda está lá, vamos tirar o topo agora. So I can tell you that if I take these three negative magnets and try and push them together, this is as close as they can get. E eu posso dizer aqui, se eu pegar esses 3 ímãs negativos e colocar o mais próximo que eu puder, esse é o mais próximo que eu consigo deixar eles próximos, perto um do outro. So we knew that there was a magnet in between, and now they're gone. Então nós sabíamos que tinha ímã entre eles e agora eles saíram daí. What's left is a force. I can't push the magnets together. O que restou foi uma força, eu não posso colocar eles mais próximos do que isso. Okay, well, let's try this again. This is the way we started. Então vamos tentar isso novamente, né? Essa maneira como nós começamos. We had the positive at the top, and we're going to flip all the poles together, all 6 of them. Então temos o positivo no topo e vamos inverter os polos aqui, todos os 6. Let's reverse the process. Let's take away the positive one in the top left. Então vamos reverter o processo, vamos tirar o positivo no topo esquerdo aqui. Same thing. How about we take the top positive? Mesma coisa, vamos tirar o da direita aqui, a mesma coisa acontece. Okay, let's take the bottom one out. Então vamos tirar o de baixo agora. So when all 3 poles are the same, that is repulsion. Então quando os 3 polos são o mesmo, isso é repulsão. But they're not moving away because there's a balance. Mas eles não estão se distanciando um do outro porque tem equilíbrio. They aren't together, but they're not moving away because there's an opposite charge. Eles estão próximos um do outro em equilíbrio, né? E eles não estão se movendo mais, está distante um do outro porque tem uma carga oposta. So there used to be a positive magnet, but now there's only a positive charge. Então costumava ter ímã positivo ali, mas agora tem só uma carga positiva.
Okay, so what's the difference between this and the 3 positive charges and this? Então, qual é a diferença daquele lá com as 3 cargas positivas e este aqui? The only way that we could put this magnet in the center is because it has a different charge from the ones on the outside. O único motivo que conseguimos colocar em cima no centro aqui é porque ele tem uma carga positiva dos que estão à sua volta. And look at this, there's one magnet in the center and 3 of them on the outside. E olhe para isso, tem um ímã no centro e 3 do lado de fora. So clearly you can see that 1 and 1 is more than 2. Então, claramente você pode ver que 1 mais 1 é mais do que 2. And clearly the formation of these magnets is fixed by the energy exchange between the magnets. Claro que a formação entre esses ímãs é feita por conta da troca de energias entre esses ímãs. So from the form point of view, there seems to be no difference between the attraction and the repulsion. Então, do ponto de vista da forma, parece não ter nenhuma diferença entre atração e repulsão. That's the point. Este é o ponto. When you bring a second point together, you create a connection. Quando você traz um segundo ponto junto, você cria uma conexão. And no 2 points are the same, so you have to decide which one has a higher energy. Então, agora os 2 pontos não são os mesmos e você tem que decidir qual que tem uma energia maior. And when you look at the surface to volume ratio, you find that the bigger one has a lower ratio. I'm sorry, the bigger one has a, yeah, no, I was right. The bigger one has a lower ratio. Então, quando você vê o gradiente do volume da superfície, você percebe que o mais alto tem uma proporção menor. And the smaller one has a higher ratio. E o menor tem uma proporção maior. And the higher ratio has a higher negative charge. E a proporção maior tem uma carga negativa. Wait a second. How can the smaller one have a higher charge? Espera um segundo, como é que o menor pode ter uma carga negativa? Because if a higher charge would have a higher energy. Porque a carga negativa ou a carga maior tem uma mais alta energia. And the plasma rule says the weaker is fed by the stronger. E na regra do plasma falamos que o mais fraco é alimentado pelo mais forte. So the bigger feeds the smaller. Então o maior alimenta o menor. But the smaller has the higher negative charge. Mas o menor tem a carga mais alta negativa. So our physicality is the lowest strength. Então nossa fisicalidade é de uma força mais baixa. And the matter is higher. E a matéria é mais elevada. And we talked about nano, which is higher. Nós falamos sobre nano, que é mais elevado. And we talked about GANS, which is higher. Nós falamos sobre o gancho, que é mais elevado ainda. And now we're talking about plasma, which is higher. Nós falamos agora sobre plasma, que é mais elevado ainda. So put the two together in a rotating field. Então, colocando os dois juntos, né, no campo rotatório. So the higher feeds the weaker. Então, o mais forte alimenta o mais fraco. And the magnetical is the giver. E o magnético é o doador. So how does the higher get stronger? Então, como é que o mais elevado fica mais forte? It takes the energy. Ele pega a energia. And when it takes the energy, it begins building. Quando pega a energia, ele começa a construir. And when you get 3 amino acids together, that is the beginning. Quando você tem 3 aminoácidos juntos, esse é o início. And you get the 4th one and it folds over. E aí você pega o 4º aqui também e dobra ele. So you see that the oxygen is at the center and it's positive.
Então você vê que o oxigênio está no centro e é positivo. And it has a connection to the green nitrogen on the right-hand bottom. Tem uma conexão com o verde, né, que é o nitrogênio, né, no lado direito seu. So the nitrogen is the next higher, and the higher feeds the weaker, so it feeds both the carbon and the hydrogen. Então o nitrogênio é o segundo maior desse link aqui e alimenta o mais fraco, né, que os mais fracos são carbono e hidrogênio. And the carbon is the next in line, and it feeds the hydrogen. E o carbono é o próximo da fila, né, dos maiores, e alimenta o hidrogênio. And look what's happening. The oxygen, the nitrogen, and the carbon are feeding to the hydrogen. E olha o que está acontecendo, né? O oxigênio, o nitrogênio e o carbono estão alimentando o hidrogênio. So the hydrogen becomes the magnetical. Então o hidrogênio se torna o magnético. And the oxygen is the gravitational. E o oxigênio é o gravitacional. Didn't we say that at the beginning? Nós não falamos isso no início? But you see, if the higher energy is smaller, then what are we if we are plasma beings? Mas nós falamos que a mais alta energia é menor, né? O que nós somos como os seres de plasma? So we're trying to figure out about growth. Can you repeat, Alex? Sorry. Growth. We're trying to figure out growth. Então estamos aqui how you grow. sobre como você cresce, sobre o crescimento. So we looked at the field of daisies. Let's look at a good close-up of a daisy. Então olhamos para os campos de margaridas, né? Vamos olhar mais perto para uma margarida agora. So we said that the center here is the gravitational. Então falamos que o centro aqui é o gravitacional. And the outside is the magnetical. E fora é o magnético. So now you understand that the stairway to heaven is not to the outside, but to the inside. Então agora você descobre que as escadas para o paraíso, né, o Stairway to Heaven, é para dentro e não para fora. And when you look at the creation of matter, it is a manifestation of energy. Quando você olha para a criação da matéria, é a manifestação da energia. So when you look at our body and you look at our aura, you see the aura is on the outside. Então quando você olha para o corpo e olha para a aura, você percebe que a aura está do lado de fora. And so we figure that our aura is our extension to the creator. Então descobrimos que a aura é uma extensão para o Criador. The aura is the magnetical, is the giver. A aura é o magnético, é o que doa. Your soul is within. Sua alma está dentro. Yes, your soul is within, and that is the gravitational. Sim, sua alma está dentro e ela é gravitacional. Oh, did you want to play some soccer? Oh, vocês querem jogar um futebol? Yeah, you see, the music is a universal language because it talks about frequency and rotation. Você vê, a música é a linguagem universal porque fala sobre frequência e rotação. Now we find we have a soccer ball and it is round. Agora descobrimos que temos uma bola de futebol, ela é redonda. And we'd like to have some goals and have some fun. E gostaríamos de fazer alguns gols e ter alguma diversão. So that means we have two nets. Significa que nós temos duas redes. And we have to go between the two nets. Temos que jogar entre essas duas redes. It's kind of like the cover on the book of the structure of light. É como a capa do livro da estrutura da luz à sua direita. So when you look at our daisy, então quando olhamos para a nossa margarida, you could say that our daisy is kind of like our stadium. Poderíamos falar que a nossa margarida é como se fosse um estádio de futebol. You might have to use a little imagination. Talvez você tenha que usar um pouco da sua imaginação. Or maybe we'll call an architect. Ou talvez chamar um arquiteto. So here's a stadium. Many of you probably recognize it. Aqui está um estádio de futebol. Muitos de vocês reconhecem esse estádio. And of course, when you have a point, then you have to have a field.
E é claro, quando você tem um ponto, você tem que ter um campo. So on that field comes a team, and that team is a maghreb. Então, nesse campo tem os times, né? E esses times são os Maghreb. And it has a goalie and it has forwards. E tem goleiros e tem atacantes. And the object of that team is to take the ball and put it in the net. E o objetivo dos times é colocar a bola na rede. That's not a lot of fun. You need a second team. Isso não é muito divertido. Você precisa de um segundo time para jogar. So the referee takes the ball out of the net and brings it back to the center. Então o juiz pega a bola da rede e coloca no centro do campo. So the other team has a goalie and forwards. Então outro time que também tem atacantes e goleiro. And that team is a maghreb. E esse time é uma grave. And that team has a direction of flow and takes the ball and puts it in another net. E esse time tem uma direção de fluxo e coloca a bola na rede do outro time. The referee takes the ball and puts it back in the center. O juiz pega a bola e coloca de volta no centro. Are you seeing a pattern? Vocês estão vendo um padrão aqui? Oh, and how do you know when your team scores? Aí, quando é que você sabe quando o seu time marca o gol? I think I can hear the music and the dancing. Eu acho que eu posso ouvir a dança e a música. Yeah. So each team is a maghreb. Então, cada time é uma grave. And both those teams put a lot of energy into the ball. E ambos os times colocam muita energia na bola. So the ball is the gravitational because it's taking all this energy. Então, a bola é gravitacional que está pegando toda esta energia. And the stadium is magnetical. E o estádio é magnético. And the stadium is putting energy back in. That's why it's magnetical. E o estádio está colocando energia de volta, por isso que é magnético. So as we give and take energy within that magnetical, that stadium, it's like a dog chasing its tail, isn't it? Então, quando colocamos e tiramos energia, esse estádio funciona como um cachorro correndo atrás do próprio rabo, não é? So we're going to discuss this more next week. Então vamos discutir mais disso na semana que vem. Because this week, in the universal languages, we are only talking about earthbound forces. Porque na linguagem universal, né, nessa semana, estamos falando apenas de coisas relacionadas à Terra. You see, because when we play the music and when we're playing soccer, that gives us an emotional and physical satisfaction. Porque você vê, quando tocamos a música ou quando jogamos futebol, isso nos dá uma satisfação emocional e física. And that's what we're doing. We're always looking for an emotional and physical satisfaction, right? Isn't it fun? E é isso que estamos fazendo, né? Estamos sempre buscando por satisfação emocional e física. Não é divertido isso? So we find that we have a lot of pain on this planet. Então nós descobrimos que temos muita dor neste planeta. So with the plasma science, we are introducing the universal body enhancement spaceship unit. Então, com a ciência do plasma, estamos introduzindo a unidade de aprimoramento do corpo universal de espaçonave. And this is plasma-bound science. E isso é uma ciência atrelada ao plasma. And in this universal enhancement unit, we will obtain the restoration of emotional and physical vitality. E nesta unidade de aprimoramento universal, vamos ter a restauração da vitalidade emocional e física. So now you know why we have to leave the old science behind. Então agora você sabe onde você tem que deixar a ciência antiga para trás. So the new science, all things in combination. Então com a nova ciência, todas as coisas em combinação. You can't have a soccer game without two teams. Você não pode ter uma partida de futebol sem dois times. And these two teams have a spirit. Esses dois times têm um espírito.
and that spirit is plasmatic. E é puramente plasmático. And as these two teams play a game, that is the plasmatic interaction. Quando esses dois times jogam um jogo, né, isso é uma interação plasmática. And so each of these teams is pushing magnetically and pulling gravitationally. Então, cada desses dois times estão empurrando o magnético e puxando o gravitacional. And each team can do this because it has both the magnetical and gravitational. Cada time pode fazer isso porque tem ambos, né, gravitacional e magnético. And when there's a balance between magnetical and gravitational, that is called a maggrav condition. Então, quando tem um equilíbrio entre magnético e gravitacional, tem uma grave, né, que é chamada de condição magrável. So maybe now we understand better the plasma rules, how the higher strength feeds the weaker strength. Então, agora talvez entendemos melhor as regras do plasma, onde o mais forte alimenta o mais fraco. And the strength is flow. E mais forte é o fluxo. And the flow of energy is based on the energy state. E o fluxo de energia é baseado no estado de energia. So the energy state is actually the field strength. E o estado de energia, na verdade, é o campo de força. So in music, we go from octave to octave and we double the energy. Então, na música, vamos de oitava para oitava e dobramos a energia. But in plasma science, each energy state is determined by order of magnitude, which is 10 times. Mas na ciência do plasma, cada estado de energia é determinado por uma ordem de magnitude, né, que é 10 vezes mais. And we have to know which way we're going, right? There needs to be a direction of flow. Temos que saber para onde estamos indo, correto? Tem que ter uma direção de fluxo. And we can go from one energy state to another energy state. Podemos ir para um estado de energia para outro estado de energia. So the direction of flow is, generally speaking, determined by the surface to volume ratio. Então, o fluxo de direção é basicamente determinado pela proporção do volume da superfície. And so what we have to learn is what causes the susceptibility. Então, o que nós temos que aprender é o que causou a suscetibilidade. So if the other team is better, then they have a magnetical gravitational relationship to you. Então, se o outro time é melhor, ele vai ter uma relação magnético-gravitacional com você. So your team has also a gravitational magnetical relationship. Então, o seu time também tem uma relação gravitacional magnética. So when you get a goal, then you get a score. Então, quando você faz um gol, você abre o score. And when the other team gets a score, then when they get a goal, they get a score. E quando o outro time faz um gol, ele tem um score também. So really, this goal, when you're looking at it, you can't see it, you can't touch it. Então, esse gol, né, como você olha para ele, você não pode ver e não pode tocar. So maybe inside a stadium, you can see the scoreboard. Então, talvez dentro do estádio você pode ver o placar ali. But in outer space, you cannot see the principal matter. Mas no espaço profundo você não pode ver o princípio da matéria. Many, many years ago, we had a game with a soccer ball that was an energy parceling unit. Muitos anos atrás tínhamos um jogo de futebol, né, que era uma unidade de parcela, né? Two teams came together and they had a interaction on the field. Dois times vinham juntos e tinha uma interação no campo. And they had three forces: antimatter, dark matter, and matter. Eles tinham 3 forças, né? Matéria, antimatéria e matéria escura. They had a goaltender, defenders, and forwards. Eles tinham goleiros, defensores e atacantes. And they completed a game, which was a maggrav. Eles completaram o jogo, que é uma grave. And you see, these two teams interacted, and energy is always in motion. Para você ver, esses dois times interagiram, a energia estava sempre em movimento. And it isn't just energy between the two teams. Each team has to have its own energy.
E não é só energia entre os dois times, né? Cada time tem os seus próprios hábitos energéticos. Which is why they have a coach. E é por isso que eles têm um técnico. It organizes how the energy is in motion. Organiza como a energia está em movimento. We as individuals also have a coach. We call it our soul. Nós, como indivíduos, também temos um técnico que nós chamamos de alma. And the energy is always giving and taking. A energia está sempre dando e recebendo. So it's a two-way street. É uma rua de mão dupla. The lowest energy is physical. Can you repeat the last word? Sorry, Alex. Is physical. The lowest energy is physical. A energia mais baixa é física. So when we look at the chains of man, they're kind of like the atoms in our periodic table of elements. Então, quando olhamos as correntes dos homens, é como os átomos na tabela periódica do homem. So one of these elements is copper, and we decided to nanocode it. Então, esses elementos é o cobre, nós decidimos nano-revesti-lo. And we created a monatomic structure on top of the copper wire. E nós criamos uma estrutura monatômica no topo do fio de cobre. This is how man will take the chains off and become unchained. É assim como o homem vai tirar suas correntes e ficar descorrentado agora, desacorrentado. So we understand that there's attraction and repulsion in the magnetical field. Então nós temos que atração e repulsão no campo magnético. So the magnetical field is created. Então o campo magnético é criado. And with it is created a gravitational field. Com isso cria um campo gravitacional. And with the two, they create a Maggrav condition. Com os dois eles criam uma condição Maggrav. So although the Maggrav condition is stable, the energy going through the Maggrav condition is always in motion. Então quando você tem uma estabilidade aqui, a energia está indo pela essa condição Maggrav, está sempre em movimento. And so the magnetical field is giving and the gravitational field is taking. Então o campo magnético está dando e o campo gravitacional está pegando. And this is the way the cups of life are structured. E é assim como os copos da vida são estruturados. Let's look at one of these cups of life. Vamos ver a estrutura desses copos da vida. We have a zinc plate on the left, a copper coil on the right, and a nano-coated copper coil in the center. Temos uma placa de zinco na sua esquerda, né, uma bobina de cobre cru na sua direita e um cobre nano revestido no centro. The nano-coated copper coil is at least an order of magnitude higher in strength. O cobre nano revestido no centro é ao menos uma ordem de magnitude mais forte que os outros. There's an interaction of plasmatic energy between all three components. Tem uma interação de plasmática, nível plasmático entre os três componentes. And although we don't see the energy, we saw a reaction. Apesar de não vermos a energia, né, nós vemos a reação. So the plate and the nano-coating interacted and made GANs. Então a placa e o nano-revestimento interagem e fazem os GANs. And we had two different strengths. Nós tivemos duas forças diferentes. One was zinc and one was copper GANs. Um era o zinco e o outro era o GANs de cobre. And the two of those formed the CO2 GANs. E através dos dois formam o GANs de CO2. When three come together, that is the beginning. Quando três vêm juntos, esse é o início. Add the fourth and things fold over. E no quarto, você tem mais uma coisa se desdobrando. The oil on the top of your cup of life is amino acid. O óleo no topo do seu copo da vida é aminoácido. And if the system was a little bit bigger, you would see the creation of the water as well. E se o movimento for maior, você for reparar, você vai ver a criação da água também nesse processo. So we have two cups of life. One is emotional and one is physical. Então nós temos dois copos da vida, né? Um é emocional e o outro é físico.
The difference with the one on the right is that we substituted the zinc plate for the copper plate. Então a diferença da direita para a esquerda é que nós substituímos o zinco pelo cobre. And so each one has an interaction. Então cada um tem uma interação. And we find that the emotional one is the gravitational. Nós descobrimos que o emocional é gravitacional. And the physical one is the magnetic one. E o físico é o magnético. And the combination of the two creates a rotating field. E a combinação dos dois cria um campo rotatório. And the combination of everything created a matter plasma. E a combinação de tudo cria um plasma material. The small m matter plasma is physical. O estado material com M minúsculo de plasma é físico. We can touch it, we can see it. Nós podemos tocar, nós podemos ver. But the capital M matter state is plasmatic. Mas o estado material com M maiúsculo de plasma é plasmático. And we cannot touch it, we cannot see it, but we can sense it. Nós não podemos tocar, nós não podemos ver, mas podemos sentir. So because energy is always in motion, where it's going is determined by its susceptibility. Então, porque a energia está sempre em movimento, para onde está indo depende da sua suscetibilidade. So we're saying that something is something. Então falamos que algo é algo. And when you look at the picture on the left-hand side, you're looking at the top of a Gans in the bottom of a glass. Se você vê a imagem na sua esquerda, né, você vai ver o gancho através vendo do topo da sua copa. And you can see the image of a rotating field in the bottom of the Gans. Você pode ver a imagem de um campo rotatório no final, na base do seu gancho. And on the right-hand side, you can see a bigger hole in the middle of the Gans. Do lado direito você pode ver um grande buraco no meio do gancho. And when I say that you can see it, well, nothing is there. Então, quando você pergunta se está vendo alguma coisa, nada está lá. So now you understand why nothing is nothing. Então agora você entende por que nada é nada. Because nothing cannot create nothing. Que nada não pode criar nada. Something is always something as opposed to being something else. Algo é sempre algo, sendo oposto a algo mais. So one of the things we created with the cup of life was Gans. Então, uma das coisas que nós criamos com o copo da vida foi o gancho. And what the Gans created was a hole in the middle of the Gans. O que o gancho criou foi um buraco no meio do gancho. And it did that through a rotating field. Isso através de campo rotatório. And that's what we wanted to talk about today. We wanted to talk about plasma state and introduce the impact of rotation. Isso que queremos falar hoje, sobre o estado de plasma e sobre esse processo rotatório. So like the music, the notes on the piano, we want to go into a higher state. Então, como na música, né, nas notas do piano, queremos ir para um estado mais elevado. So all these weeks that you've been with me on this journey, we've gone from the lowest level, which is the small m matter state. Então, toda essa semana as semanas que vocês estiveram conosco aqui, vocês perceberam que fomos do estágio mais baixo, que é o estado material. And each one of these has involved something that we have familiarity with on this planet. E cada um envolveu uma coisa que temos familiaridade aqui neste planeta. So we understand that we have a relationship with our Earth. Então entendemos que temos uma relação com a nossa Terra. And we introduced the plasma science via the nano-technology. Introduzimos a ciência do plasma pela nano-technologia. And with that, we created the GANs. E com isso criamos os ganchos. And so this has to do with the two main universal languages that we are talking emotionally and physically. Então, isso tem a ver com as duas línguas que estamos falando universalmente, que é emocional e físico. And how we understand this is limiting us to this planet. E como nós entendemos isso é que nos limita nesse planeta. So if we can understand the plasma state, then we can understand how things happen in the universe. Então, se entendemos o estado do plasma, podemos entender como as coisas acontecem no universo.
And next week, we're going to go to a higher state. E na próxima semana vamos para um estágio mais elevado. So the higher the energy, the more gravitational it is. Então, quanto mais elevada a energia, mais gravitacional ela é. So the higher the energy, the smaller it is. Então, quanto mais elevada a energia, menor ela é. So we have to look in, Então, nós temos que olhar para dentro. and there we may find our soul. E lá vamos achar nossa alma. These are all the skills that we need to learn. Essas são todas as habilidades que precisamos aprender. And we all have a point of view, don't we? E todos nós temos um ponto de vista, não temos? So many of us want to look from the bottom up, Então, muitos de nós querem olhar de baixo para cima. but you see, we are plasma beings, so we're actually looking from the top down. E nós somos, na verdade, seres de plasma. Então, na verdade, estamos olhando do topo para baixo. Most people won't give you the time to understand or explain this. Muitas pessoas não vão ter o tempo para poder entender e explicar isto. So give them a very simple definition of plasma. Plasma is a kind of energy state. Então, dê a eles uma simples definição do plasma, né? Que plasma é um tipo de estado de energia. And it happens to be the most important thing to discuss on this planet. E acontece que é a coisa mais importante para ser discutida neste planeta. Let's review the plasma states. So small m matter state is the lowest energy state. Vamos referir ao estado de plasma, né? O estado material com M minúsculo é o estágio mais baixo. The small m matter state is an energy state, and we can go from that state to a higher energy state. O estado material com M minúsculo é um estado de energia, né? E deste estado podemos ir para um estado mais elevado. So we need some energy to be able to transfer between the states. Então, nós precisamos de energia para poder transferir entre esses estados de energia. So this energy transfer state is also in a Magravs condition. Então, essa transferência de estado de energia também está numa condição Magravs. And we have mastered the production of heat and electricity. E nós dominamos com maestria, né, o processo de calor e eletricidade aqui. But this is the lowest energy transfer state. Mas essa é a transferência de energia mais baixa. We have been dabbling with nuclear physics. E nós começamos a desenvolver a física nuclear. Now we're going into plasma physics. Então, agora vamos para a física do plasma. Next week, we will be going into a higher energy state. Na próxima semana, vamos para um estágio de energia mais elevado. All of these states here would be correctly called plasma states. Todos esses estados aqui vão ser corretamente chamados de estados de plasma. So when we talk about plasma state, we're talking about the higher energy states. Quando falamos de estados de plasma, estamos falando dos estados de energia mais elevados. Okay, so let's review the plasma rules. Energy states increase by at least an order of magnitude. Então, vamos falar sobre as regras do plasma, né? O estado de energia aumenta ao menos uma ordem de magnitude. And the higher energy state feeds the lower energy state. E o estado mais forte, mais alto, alimenta o mais fraco. And the energy state changes its manifestation. O estado de energia muda sua manifestação. So in other words, we can go up and we can go down. Em outras palavras, podemos ir para cima ou para baixo. Yeah, just like on the keys of a piano. Como no piano, né, que você toca. And it's as natural as music. E é tão natural quanto a música. And so we call it natural creation or natural decay. Chamamos isso de criação natural ou decaimento natural. And see, this energy transfer is catalytic, or we say it's non-consuming. Você vê essa transferência de energia catalítica, ou seja, não consumível. So the piano player sat down to the piano, played some music, and then he was able to leave the piano, and he didn't lose anything. Então, quem toca piano, né, o pianista, ele
Ele toca e ele não acaba e não perde nada daquilo ali. Ele toca e não perde nada. But he did have a lot of emotional and physical satisfaction. Mas ele teve muita emoção e muita satisfação. And when we go into higher plasma states, the energy transfer rate is higher. Então, quando eles vão para os outros estados de plasma, a diferença de transferência de energia é mais elevada. And the transfer rates are higher by many orders of magnitude. E os níveis de energia estão mais altos, com mais altas ordens de magnitude. And one of the reasons that a lot of people don't want to be open up to the plasma science is because it is bound to the ethos of the universe. E muitas pessoas não querem estar atreladas à ciência do plasma porque ela está atrelada diretamente ao ethos do universo. So as we discuss advanced technology, we have to understand that energy and energy transfer involves ethics. Então, como nós discutimos agora a ciência mais avançada, nós temos que entender que a transferência de energia envolve ética. These are the plasma rules. Essas são as regras do plasma. It involves morality, compassion, and courage. Envolve moralidade, compaixão e coragem. So what are we talking about? We talk about the energy binding systems that we are occupying on this planet. Então, estamos falando dos sistemas de atrelamento de energias atreladas que estamos atrelados aqui neste planeta. And I say we're occupying it because we're binding this energy. Mas estamos ocupados porque estamos atrelados diretamente nesse planeta aqui. And so we need to be self-serving, of course, to maintain our Magravh position, but do we have to do it at the expense of others? Então nós temos que ser autosserventes, né? Nos autosservir para poder manter nossa condição magrável, mas temos que fazer isso às custas dos outros. So the piano player and the soccer teams have an audience. Então o pianista e os jogadores de futebol eles têm uma audiência, né? Uma torcida. And at the end of the game, the audience gives applause. No final do jogo ou da música, a audiência aplaude. So the piano player and the soccer teams absorb the energy. Então o pianista e os times de futebol absorvem energia. And how much fun would that be if at the end of the game they had to get rid of the audience? Quanta diversão seria se no final do jogo eles tiverem que se livrar da audiência. That's why we have this sickness on this planet, which is keeping us in quarantine. É por isso que estamos mantendo a doença neste planeta, que está nos mantendo aqui na quarentena. So in order to break this quarantine, we have to do some thinking. Então, para poder quebrar essa quarentena, temos que pensar muito. We have to turn around and understand that the difference between energy binding and energy flowing. Nós temos que nos virar e tentar entender mais sobre o que significa trelamento de energia e fluxo de energia. So the difference is that we should be self-serving at the enhancement of others. Então, a diferença é que devemos nos autosservir no aprimoramento dos outros. And so now we see that when we're forming amino acid, we're creating a gravitational force. Agora vemos quando estamos formando aminoácidos, estamos criando uma força gravitacional. And with that rotating field, we are creating a magnetical force. E com esse campo rotacional, estamos criando uma força magnética. And so at the beginning, I asked the question, what kind of creation are you creating? Então, no início, eu fiz a pergunta, que tipo de criação você está criando? And since this energy comes from within, this is the soul meditation. E desde que a alma veio de dentro, né, esta é a alma em meditação. Saying open up to the energy from the universe and allow it to come in. É o mesmo traz sobre as energias do universo e permite essas energias para entrarem. Yield to this energy coming and receive it.
Então você permite essa energia vir para você e receber elas. So now you provide the pattern, you get the energy. Então agora você provê o padrão e você tem energia. So this is why the plasma science has been put in public domain. Então é por isso que a ciência do plasma é colocada em domínio público. This knowledge is for everyone. Esse conhecimento é para todos. And we know that everyone wants world peace. Nós sabemos que todos querem a paz mundial. So we ask people to sign the World Peace Treaty with a pen, but we also ask you to sign it with your soul. Então a gente pede para você assinar o tratado de paz com a caneta, mas também pedimos para vocês assinarem com a sua alma. What is world peace? Isn't world peace physical and emotional harmony? O que é paz mundial, né? Não é paz mundial, não é harmonia física e emocional. It's like the physical and emotional satisfaction you get from the harmonious music. É como o prazer, né, físico e emocional que você tem de ouvir algo harmônico musicalmente. And the physical and emotional happiness comes from the energy that you get when your team wins. E a felicidade emocional e física vem da alegria que você tem quando seu time ganha. But in the plasma science, there are no winners and losers. Mas na ciência do plasma não tem perdedores e vencedores. There are knowledge seekers who become truth seekers. Existem buscadores de conhecimento que viram buscadores da verdade. So the question isn't who wins and how much you win by. Então a pergunta não é quem é que ganha e quanto você ganha disso. The question is, can the truth seekers become difference makers? A pergunta é, será que buscadores da verdade podem se tornar fazedores, aqueles que fazem a diferença? So the plasma state is within. Então o estado de plasma está dentro. And the universal language is throughout the universe. E a linguagem universal está por todo o universo. So before we want to enjoy the benefits of the universal community, Então, antes de aproveitarmos os benefícios da comunidade universal, we have to understand that this plasma science needs to be delivered in exchange for peace on Earth. temos que entender que a ciência do plasma tem que ser em troca da paz na Terra. I hope you enjoyed this presentation because this is the end of the lesson. Thank you so much. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula de hoje, porque esse é o fim da nossa aula. Obrigado, muito obrigado. Bom, muito obrigado. Queria eu agradecer ao Alex. Agora a gente vai para perguntas e respostas. Primeiramente, queria agradecer essa bela aula do Alex mais uma vez. E vocês que tiverem perguntas, por favor, coloquem no chat aqui no Zoom ou no YouTube. Vocês podem escrever também. E a gente vai passar aqui para o Alex, na medida do possível, ele vai respondendo também. Ok? So, just want to say thank you very much, Alex, for your teachings, beautiful presentation. And now we go to the part of questions and answers. So if anybody have a question, please write in the chat room here on Zoom. Or if you are watching on YouTube, please write on YouTube and we'll put here and send these questions to Alex here. Rafael, por enquanto está sem perguntas no YouTube. Ah, ok, obrigado, cara. Acho que foi bastante informação para digerir também hoje. Então, acho que vamos só avisar o Alex que nós estamos esperando as perguntas, né, aparecerem, para que ele possa dar seguimento, ok?
Acho que tem uma aqui agora. Você quer ler, Dariane? Se a Dariane estiver aí, ela falou que Essa. Oi. Essa do Q&A? tem uma do chat aqui que eu vi. Ah, tá aqui. Tá. A pergunta é do Josafá. Poderia explicar melhor como frequência alta é gravitacional? Eu tinha um entendimento diferente. So I have a question here, Alex, from Josaphat. His question is, could you explain better about high frequency being gravitational? I had a different understanding about this. This is a good question because it's key to the understanding. You see, we always look to the heaven for our inspiration. Essa é uma pergunta muito importante, uma pergunta-chave, né, para o nosso entendimento, né? Nós sempre olhamos para o paraíso, né, para a nossa salvação. And that is good, is because that's where we came from. Isso é bom porque é de onde nós viemos. But see, the question is how did we get here? Mas a pergunta é como é que nós chegamos até aqui? And if we're here, how can we stay here? E se nós estamos aqui, como é que nós nos mantemos aqui? So to come here, we have to go to a certain place. Então, para vir aqui, você tem que ir para algum lugar. So therefore, the earth was here before we were here. Portanto, a Terra estava aqui antes de nós estávamos aqui. So you can also ask the question is, how did the earth get here? Você também pode fazer a pergunta, como é que a Terra surgiu aqui? So fundamentally, if you look at the way the energy is coming, during the daytime, we get the energy from the sun. Então você percebe como é que a energia e essa luz vem, né? Você tem durante o dia essa luz vindo do Sol, a energia vindo do Sol. And we know that the higher the energy from the sun, the higher the frequency. Você vê quanto mais elevada é a energia do Sol, mais alta é a frequência. And when we look at the vertical people, which I'm talking about the plants, Quando você vê as pessoas verticais, estou falando das plantas, we find that they grow because they absorb this energy. a gente percebe que crescem, né? Porque absorvem energia. So they've taken the energy from the outside and put it on the inside. Então pegam a energia de fora e colocam para dentro. And this energy during the daytime they get from the sun. E essa energia durante o dia eles pegam do Sol. So the earth did the same thing. The earth became manifest from the sun. Então a Terra fez a mesma coisa, a Terra se manifestou do Sol. So when we look at the earth and its position, we find that it is between the sun and the outer part of our solar system. Então quando vemos o Sol e seu posicionamento a Terra e seu posicionamento está entre o Sol e o posicionamento e o sistema solar fora do sistema solar. So the sun is at the center of the solar system. Então o Sol está no centro do sistema solar. And the sun is gravitational. E o Sol é gravitacional. And the sun is the higher energy. E o Sol é de uma energia mais elevada. And this energy goes out to a boundary that we can't see. E essa energia vai para fora, para fronteiras que não podemos ver. And we can't see how this energy goes through space. And so we say there's nothing there. E nós não podemos ver como essa energia vai para o espaço, então falamos que não tem nada lá. But there is an energy in outer space because we can see that there is a boundary, but we can't see the boundary. Mas sabemos que tem energia no espaço profundo, sabemos que tem fronteiras, né? Mas não podemos ver. So we understand that the energy at the boundary is weaker than the energy from the source, being the sun. Então nós entendemos que a energia nas fronteiras é mais fraca, né? Sendo com comparação com a força do centro do Sol, que é o Sol.
So one of the mistakes that conventional science is making is not understanding the give and take of this energy. Então, um dos erros que a ciência convencional comete é não entender o dar e receber dessas energias. Because in the plasma science, the balance of these two energies create a Maglev condition. Porque na ciência do plasma, o equilíbrio dessas duas forças cria uma condição grave. Because if that didn't happen, then the sun would eventually disappear. Porque se isso não acontecesse, o Sol poderia eventualmente desaparecer. But it's there every day. Mas está lá todos os dias. So the energy between the sun being gravitational and the boundary, which is magnetical. Então, can you repeat this last sentence, Alex, please? So the energy between the sun, which is gravitational, and the boundary around the sun is magnetical. Então, a energia em volta do Sol e com relação ao que está fora dele é gravitacional. So within these two limits is a plasma field. Então, estes dois limites estão um campo de plasma. And this plasma field has energy that is flowing. Com os campos de plasma, vemos que é um fluxo da energia. And matter is the manifestation of this energy. Matéria é a manifestação dessa energia. And the manifestation of this energy created the earth. E a manifestação da energia cria a Terra. So now we have a relationship between the sun and the earth. Então, agora nós temos uma relação entre o Sol e a Terra. So during the day, with the high frequency, the plant absorbs the energy of the sun. Então, durante o dia, com as altas frequências, a planta absorve as energias do Sol. During the night, when there is no sun, the roots of the plant absorb the energy from the earth. Durante a noite, quando não tem sol, as raízes das plantas absorvem as energias da Terra. So the soul of the plant has to be somewhere between the root and the stem of the plant. Então, a alma da planta tem que estar em algum lugar entre as raízes e o tronco da planta. But the soul has to be within the plant. Mas a alma tem que estar dentro da planta. Because the soul is gravitational. Porque a alma é gravitacional. And so it's drawing the energy from both the sun and the earth. Ele está pegando energia de ambos, né, do Sol e da Terra. And it is this positioning that has drawn us to this planet. Este posicionamento que nos trouxe para este planeta. And so you can see that when you walk on the surface of this planet, you don't, you may leave footsteps, but you don't disappear. Você pode ver quando você caminha neste planeta, você deixa marcas de pegadas aqui, mas você não desaparece. So the sun is a matter state condition, and I'm sorry, the sun is a matter state condition due to its Maglev condition. O Sol é um estado de condição material, né, devido à sua condição grave. The earth is a matter state condition due to its Maglev condition. A Terra é um estado material com relação ao seu estado grave. We are in the matter state due to our Maglev condition. Eu estou no estado material devido à minha condição grave. So what you do, what you give, what you think about is what you are. Então, o que você faz, o que você pensa, é o que você é. So you are what you give your time and attention to. Então, você é o que você dá o seu tempo para isso. And that comes from within. Isso vem de dentro. So now, let's go to 1851. Então, agora vamos para 1851. There were two scientists. One was Louis Pasteur. I'm sure everybody knows that name.
Tinham dois cientistas, né? Um era Louis Pasteur, acho que todos sabem esse nome. He said that the illness comes from the outside. Disse que a doença vem de fora. There was another scientist, his name was Antoine Deschamps. Teve um outro cientista, o nome dele é Antoine Deschamps. And he said that the illness comes from within. E ele disse que a doença vem de dentro. Since Louis Pasteur is the father of modern medicine, Levando em consideração que o Louis Pasteur é o pai da medicina atual, you can see that we went the wrong way in 1851. você pode ver que nós fomos pelo caminho errado, né? Em 1851. And how do we know that? When we look at the pain and suffering on this planet and all of our illnesses, it just goes to show the quality of the old science. Então, como nós vemos, né, todas essas doenças que tem nesse planeta, tudo que acontece aqui, nós vemos como essa ciência atual falhou de certa forma. So we knew about this new science going back to 1851 in one way or another. Nós já sabíamos dessa nova ciência lá atrás, em 1851. And whether you're a child or a man or a woman, you always have this sense of understanding. Então, seja você uma criança, uma mulher, ou você sempre teve esse senso de entendimento. And you have this understanding based on faith. Você teve esse entendimento baseado na fé. But you always have this uncertainty because things sometimes don't make sense. Você sempre teve essa incerteza, né? Porque as coisas, às vezes, não fazem sentido. And so we spend our life trying to look at where does this energy come from? Então, gastamos nossas vidas procurando, né, de onde vem essa energia. And how do we attract this energy? E como é que nós atraímos essa energia? And how do we utilize this energy? E como é que nós utilizamos essa energia? So, who runs your body? Portanto, quem é que rege o seu corpo? And I hope the answer is you run your body. Eu espero que a resposta seja você rege o seu corpo. So I could also ask you who drives your car. Poderia perguntar também quem é que dirige o seu carro. So I think we all understand that we have to go inside the car and it's our brain that drives the car. Acho que todos entendemos que nós temos que ir para dentro do carro e é o nosso cérebro que dirige o carro. So now you understand that we are within our brain. Então agora você entende que nós estamos no nosso cérebro. And that requires us to turn around in our thinking. Isso requer para nós nos virar com relação ao nosso pensamento. So when we say the higher energy is higher up, Quando falamos que as energias elevadas estão lá em cima, there is no up and down or left and right in the universe. não tem alto e baixo ou direita e esquerda no universo. There's only energy in motion. Tem apenas energia em movimento. And so it depends on your point of view. Então depende do seu ponto de vista. And so we see that, you know, along the equator, we have the x-axis, and along the poles, we have the y-axis. Então você viu que pelo Equador você tem o eixo X e entre os polos você tem o eixo Y. And the construction of our world is based on rotation. E a construção do nosso mundo é baseada na rotação. And next week, we're going to understand the dynamism that is attached to that. Na próxima semana vamos entender o dinamismo que está atrelado a isso. But the key to jumping from the physicality to, which is tangible, to the plasma, which is non-tangible, is Mas o ponto, pulando do plasma que é tangível para o não tangível, to understand that the soul is within.
é entender que a alma está dentro. And the energy that you give goes out. E a energia que você dá vai para fora. And the energy has to go out before it comes in. E a energia tem que ir para fora antes de entrar. So as you give the energy and your goal is to be self-serving, Quando você dá a sua energia, o seu objetivo é se autosservir. you can give this energy to your neighbor, Você pode dar essa energia para o seu vizinho. and that neighbor will give you energy back to enhance your well-being. E aquele vizinho vai te dar energia de volta para poder aprimorar o seu ser. And so now you're going to understand that if your neighbor is sick, your community is sick. Agora você vai entender que se seu vizinho estiver doente, sua comunidade está doente. And if you want to be part of that community, then you need to heal that. Se você quer ser parte dessa comunidade, você tem que sarar, curar isso. But will your neighbor want to be healed? Mas será que o seu vizinho quer ser curado? And if your neighbor does not understand that the energy required for him to heal is coming from within, Mas se o seu vizinho não entender que a energia para ele se curar vem de dentro, but he wants to pass the responsibility of his healing to someone else. se ele quer passar a responsabilidade da sua cura para alguém, So indirectly you're saying, well, it's not my fault. então diretamente você está falando, não é minha culpa. No, in the plasma science, we can clearly see that knowledge seeking is truth seeking. Então nós ciências do plasma podemos ver claramente que o buscar o conhecimento é o verdadeiro buscador. And when you understand the truth, you have responsibility. Quando você entende a verdade, você tem responsabilidade. And when you pass the blame to someone else, you are abdicating your responsibility. Quando você coloca a culpa em outra pessoa, você está abdicando da sua responsabilidade. And so that's where we become self-serving at someone else's expense. E é aí que nós nos tornamos autosserventes às custas dos outros. So we all live in the plasma field, Então todos vivemos num campo de plasma. but I have a right to create a barrier to my plasma field Mas eu tenho o direito de criar uma barreira no meu campo de plasma. because I don't want to carry your baggage. Que eu não quero carregar a sua carga. What I'm trying to do with this explanation is to use the terminology in the answer to your question. O que eu estou tentando fazer com essa resposta é tentar usar a terminologia como uma resposta para a sua pergunta. And as you go through the three books, book number 1, number 2, and number 3, there is a consistency. Então, quando você vai pelos 3 livros, né, número 1, número 2, número 3, tem uma consistência. And when I look at the old science, all I see is confusion. Então, quando eu olho para a ciência antiga, tudo que eu vejo é confusão. And so confusion comes from inconsistency. Confusão vem de inconsistência. Imagine if your soccer team didn't have a coach. Imagine se o seu time de futebol não tivesse um técnico. You could have the best players in the world, but I guarantee you, you will lose. Você poderia ter os melhores jogadores do mundo, mas eu garanto a você que você perderia. Because there has to be an organization. Porque eles têm que estar organizados. And your body is your organization. O seu corpo é a sua organização. And so your organization is coordinated by you. Sua organização é coordenada por você. And the higher strength feeds the lower strength. E a energia mais forte alimenta a mais fraca. So if you are the higher strength, then that strength has to be within you. Então, se você tem uma força mais elevada, essa força tem que estar dentro de você. And so whether you were a child, a man, a woman, Seja, a soldier, or a politician, the strength comes from within. independentemente de você ser uma criança, uma mulher, um homem, um soldado, um político, a força vem da sua alma de dentro. And that energy
is spirit. E essa energia é espírito. The spirit of man is an indomitable spirit. O espírito do homem é um espírito indomável. And the spirit of the plants is also an indomitable spirit. O espírito das plantas também são espíritos indomáveis. Because life wants to live. Porque a vida quer viver. When the soldiers walk through the field and crush all the flowers under their feet, Quando os soldados andam pelo campo e amassam todas as flores com seus pés. and when the soldiers leave, the flowers will grow again on their own. E quando os soldados vão embora, as flores florescem novamente por conta própria. They may have broken leaves and broken petals, but they will grow. Podem até ter uns galhos quebrados ou umas pétalas soltas, mas vão crescer. And this is why the plasma science is opening up a new, beautiful universe for all of us. Isso é que a ciência do plasma está abrindo para nós novo e belo universo para todos nós. If you understand this source of energy, then you understand today's lesson, because your question was asking the very question that I was trying to answer today. Se você entende a ciência do plasma, você entende a aula de hoje, você entende esta pergunta, né? Essa foi a resposta que eu tenho para a sua pergunta. Thank you very much for your beautiful question. Muito obrigado pela sua bela pergunta. O Josafá agradeceu. Obrigado. O José faz sim. Thank you, Alex. Tem uma pergunta, Alexandro Fernando. Estamos migrando para um novo estado da matéria? Isso é para toda a humanidade? Você quer ver aqui o verso do Q&A, porque ela tem uma certa relação com o que o Alex falou na aula de hoje, para estudar a prioridade, porque tem relação mais com a aula, porque ele falou desse matemático e no meio da aula. Tá, então vamos lá. É do Q&A, do Derville. Gratidão, Alex. Gratidão, Rafael. Como os conceitos de dinocráspidon se aplicam à tecnologia do plasma? Grato. So we have a question on the Q&A here from Derville 123. He's saying, thank you, Alex. Thank you, Rafael. So he's saying, how the concepts of dinocraspidon apply to the plasma technology? Thank you. Actually, this question was asked a few weeks ago, and I haven't been able to answer that until today. E, na verdade, essa pergunta foi feita algumas semanas atrás, não era capaz de responder elas até hoje. The science of the mathematical relationship is an earthbound explanation. Então, a ciência da relação matemática, né, é uma explicação que é feita a nível da Terra ainda, presa à Terra. And, you know, because of the position of conventional science, we have not been able to go beyond. Sabe, por causa do posicionamento da ciência convencional, nós não conseguimos ir adiante, mais além disso. So through the necessity of worldwide conditions, we have to move from the earthbound reality into the spacebound reality. Então, para nos movermos mais adiante para as tradições, né, que nós temos, né, temos que nos desenvolver agora da realidade terrena para a realidade espacial universal. Because mathematically, it is very true that the matter-state physicality is based on the interaction of the various vibrations. Então, porque a matemática está correta, falando que a interação a nível da matéria é feita através de várias frequências e vibrações. So, you know, a carpenter, or let's put it this way, an artist will put a picture on a canvas.
Vamos colocar dessa forma assim, um artista coloca uma imagem, né, no quadro. So the canvas is 2 dimensions, is length and width. Então o quadro ele tem 2 dimensões, né? Ele tem só comprimento e perdão, width and length, comprimento e fugiu a palavra em português, se alguém puder me ajudar. I lost the word in Portuguese. Largura. Thank you, Darina. Comprimento e largura. Okay, you can go, Alex. Sorry. The audience is not aware, Raphael, this is your 3rd seminar today. So. Yeah. the brain starts to stop. I know, and I'm stressing you out. I know that. So the painting is in 2 dimensions. Então a pintura está em 2 dimensões. So it requires, to get a 3rd dimension, it requires someone to look at the painting. Então é que está em 2 dimensões e alguém olhar para essa pintura também. So it's not the painter who gives the 3 dimensions, it's the observer. He looks at the 2 dimensions that the artist made, and his mind creates fills in the 3rd dimension. Então, de certa forma, o pintor ele é o que passa aquela pintura, né? E o observador olha as 2 dimensões e através do observador ele cria a 3ª dimensão também. So you begin with 1 point, and then you introduce a 2nd point and make 1 connection. Então você começa com um ponto e você conecta um segundo ponto e faz uma conexão. So the artist takes 2 connections and 2 points, and you provide the 3rd point. Então o artista ele faz a conexão de 2 pontos e você provê o 3º ponto. And you make the connection between the other 2 points. Você faz a conexão entre os outros 2 pontos. So, are you 1 point, 2 points, or 3 points? Portanto, você é 1 ponto, 2 pontos ou 3 pontos? No, I think you're the 4th point. Não, acho que você é o 4º ponto. But now in the plasma science, we're finding that we have 4 points. We have 1, 2, 3, which is length, width, and depth. Então, na ciência do plasma, agora estamos descobrindo que temos esses 4 pontos, né? Temos esses 3 primeiros, que é comprimento, largura e distância. And the length, width, and depth is like the x-axis, y-axis, and z-axis. Largura, comprimento e distância seria o eixo X, eixo Y e eixo Z. But because energy is always in motion, then in order for the Earth to retain this energy, it has to rotate. É porque a energia está sempre em movimento, né? Para poder a Terra manter essa energia, para poder manter ela, a Terra tem que fazer rotação. We don't have to rotate because we are on this Earth rotating along with it. Nós não precisamos rodar, né? Porque nós estamos nessa Terra que está rotacionando e estamos rotacionando com ela. But each one of our cells within our body is creating a rotating condition. Qual de nós, nossas células, nosso corpo está criando uma condição rotatória? Because this is how the energy comes and flows out for us. Que isso é como a energia vai de dentro para fora para nós. Most of us can only see the visible colors, red to blue. A gente pode ver apenas as cores visíveis, né, do azul para o vermelho. But science knows that there's an ultraviolet and there's an infrared. Mas a ciência sabe que tem uma ultravioleta e tem um infravermelho também. And we say it's infrared because it has a lower frequency. Mas porque tem uma infravermelho porque tem também uma frequência mais baixa também. But ultraviolet is invisible and it has a higher frequency. Mas ultravioleta é invisível e tem uma frequência mais alta. But when you look at a rainbow, you see it on the rotating field that the blue is on the in and the red is on the out.
Você vê no arco-íris, né, que você tem um campo rotatório, você vê que o azul está dentro e o vermelho está fora. So the science has made a mistake. It should be called ultra-red. Então a ciência cometeu um erro, né? Deveria ser chamado de ultravermelho. And it should be called infraviolet. Deveria ser chamado de infravioleta. So we're constantly running into these problems, which way is in, which way is out, and we don't know which direction we're going. Então sempre estamos caindo nesse problema, né? Onde é para dentro, onde é para fora, e não sabemos qual direção estamos indo. But the basic plasma rule is the higher strength feeds the weaker strength. Mas as regras da regra do plasma é o mais forte sempre alimenta o mais fraco. So the artist made the picture didn't make the artist. Então a arte faz a imagem e a imagem faz o artista. The music composer made the music didn't make the composer. E o compositor faz a música e a música faz o compositor. So let's look at the artist. He made a drawing in 2 dimensions, length and width. Então você percebe um pintor, por exemplo, ele faz a diferença entre largura e comprimento. So you as the observer, you provided the 3rd dimension. Então você como observador, você provê a 3ª dimensão. So you, like the artist, must be working in a 4th dimension. Então você como artista deve estar trabalhando na 4ª dimensão. And through deep thinking, Dino Kraspedon explained that mathematically. E através de um pensamento profundo, Dino Kraspedon explicou isso matematicamente. So when we look at energy, it's frequency. Então quando você olha para a energia, é frequência. And the creation of our matter is based on the interaction of these frequencies. A interação a energia das nossas matérias é baseada nessa interação dessas frequências. Where we run into trouble is that the principal matter does not have a frequency. Então, quando estamos tendo problema, né, a nossa matéria física não está de acordo com essa frequência. That's the difference between earthbound science and excuse me, and plasma science. Essa é a diferença entre a ciência presa na Terra e a ciência do plasma. Nothing wrong with this mathematics. It's just that it's earthbound. We're moving on. Não tem nada errado com essa matemática, né? É só o problema que ela está presa somente na Terra. E nós estamos movendo adiante com isso. Thank you so much for your question. Muito obrigado pela sua pergunta. Acho que a gente pode fazer a última por hoje, né? Porque a gente já está indo para 2 horas, já passamos de 2 horas e meia. Ok. Então vamos com a pergunta do Paulo Ricardo Martins, lá do YouTube. É impressionante a relação entre ética, pH e música. Pode me dar um exemplo dessas grandezas entre magnética e gravitacional? Obrigado. So we are going now for our last question of the night because we are going past 2 hours and 30 minutes. So the last question is from Paulo Ricardo Martins from YouTube. He's asking, it's very impressive the relation between ethics, pH, and music. Could you give me an example of this, how to say grandezas, of this in terms of magnetical and gravitational fields, these 3 forces, ethical, pH, and music? That is an excellent question. Just like the music with, just like with the frequency of the previous question with respect to Dino Kraspedon, again, it's a difference between the earthbound and the spacebound reality. Então essa é uma excelente pergunta, né? E da mesma forma como foi falado na última pergunta do Kraspedon, tem uma relação, uma coisa que a gente tem que entender sobre a diferença do que está preso na Terra e o que não está preso na Terra, né? O conhecimento preso à Terra e não está, que não está. An artist creates a painting, different people look at the painting, and they come up with a different impression.
Então, quando se cria as pinturas, né, várias pessoas olham as pinturas e têm por diferentes impressões daquilo ali. Yeah, so each one has its own impression of what he sees. Então, cada um tem sua própria impressão do que vê. So how is that possible? If seeing is believing, then shouldn't everybody see the same thing? Então, como é possível, né, se tem que ver para crer, né? Todo mundo deveria estar vendo a mesma coisa. Well, if you're doing portrait art, then you look at and you see a face. Então, se você está fazendo uma arte, né, como pintando o rosto, você vai ver uma face ali, um rosto. But if you look at a Picasso, you can interpret many things. Mas se você vê um Picasso, por exemplo, você vai interpretar várias coisas. So this is, when you look at a portrait, something that is a physical manifestation of something that you can relate to, is an earthbound construct. Então, quando você olha para uma pintura que é um porta-retrato, vamos dizer assim, é uma construção que você pode relacionar diretamente com o que está ali, é uma arte relacionada à parte da terra, a terra. So what we're talking about now is a plasma-bound construct. Então, o que estamos falando agora é sobre uma construção baseada no plasma. Okay, so let's look at music. What is the highest note? Então, vamos olhar para a música. Então, qual é a nota mais alta? Well, so one question begets another question. Are we talking about the highest note that you can hear? Então, uma pergunta vai para outra pergunta, né? Você está falando sobre a nota mais alta que você possa ouvir. And if the notes are based on frequency, then we know that there are notes that are above the frequency that you can hear. Então, se as notas são baseadas em frequência, né, sabemos que temos notas que estão acima da frequência que você consegue ouvir. And an audiophile will understand harmonics. E no áudio você vai começar a entender sobre harmônica. So let's say, for argument's sake, that your hearing range goes up to 10,000 cycles. Então, por exemplo aqui, né, vamos dizer que você está ouvindo e você vai para ponto de 10.000 ciclos que você está ouvindo. But if we double that and say go to 20,000 and you can't hear that, does that mean it's not there? Se você dobra aquilo e vai para 20.000 e você não pode ouvir, mas aquilo significa que não está mais lá. But it is there, and it creates a how should we say it? It enhances the tone of the music. Mas está lá e aprimora o tom, vamos dizer assim, da música. If you understand the difference between digital and analog. Se você entender a diferença entre digital e analógico. So digital is point by point. Então digital é ponto por ponto. Analog fills in the connection between the points. Analógico preenche a conexão entre os pontos. When you look at your eye and how it moves, your eye moves from point to point. Se você olhar para os seus olhos e como eles se movem, né, os olhos se movem de ponto para ponto. The image that you have in your mind is created by your brain. A imagem que você tem na sua mente é criada pelo seu cérebro. In conventional science, we call that blur, B-L-U-R-R, blur fill. Na ciência convencional nós chamamos isso de blur field. Eu não sei a tradução, desculpa. Yeah, so when you're looking at something, your eye is moving from point to point, but the picture you get is assisted with the blur fill. Então você está olhando de ponto para ponto, né? Mas a figura que você olha está embaçada, se eu não me engano, a tradução. So we find that as we go up in frequency, we don't know how high the highest frequency is. Então, quando vamos para a frequência, nós não sabemos o quão alto é a mais alta frequência. So where frequency often comes in is what we can see. Então a frequência que geralmente vem é o que geralmente conseguimos falar. So we can see
with X-ray, which is a higher frequency. Então nós podemos ver com raio-x, né, que é uma frequência mais alta. And we can see with magnetic resonance, which is the higher frequency. Podemos ver com ressonância magnética, que é uma frequência mais alta. We know that gamma rays go right through the Earth, Nós sabemos que os raios gama vão diretamente para a Terra. but gamma rays are an extremely high frequency. Os raios gama são de uma frequência extremamente alta. So these frequencies in vision are way higher than they are in sound. Então essas frequências na visão é muito mais elevada do que são no som. But we've discovered that using ultrasound, we can see, say, for instance, the fetus inside the mother's belly. Mas percebemos que pelo ultrassom podemos ver, por exemplo, fetos dentro da barriga da mãe. So we can't see the sound, but we can feel it. Então nós não podemos ver o som, mas nós podemos sentir ele. But with the ultrasound, we can create a picture, and that we can see. Mas com ultrassom podemos criar uma imagem, né? E isso nós podemos ver. So what we're seeing is that the range of frequency by sound is unlimited. O que nós podemos ver é que a organização pelo som, né? Isso é ilimitado pelo som. And we can see that the range of frequency by color is unlimited. E também, com relação à cor, é ilimitado também. And so we can see that the difference between what we can see in terms of physicality is also possible to see things that are non-physical. Então, o que podemos ver, né, em termos da fisicalidade, também podemos ver o que é não físico. And we understand that our emotion and our mind, our spirit and our soul are non-physical. Então, nós entendemos que nossa emoção, nossa mente, nosso espírito são não físicos. But each of those is an energy. De cada desses estão energia. So for those on this planet who say they only believe what they see, you can see the limitation that they put. Para vocês nesse planeta que só falam, que só acreditam no que vem, vocês podem ver a limitação que foi colocada. So the second question you asked was about the pH. So on this planet, the range of 1 to 14 is the limiting range. Então a segunda pergunta foi sobre o pH, né? Nesse planeta aqui, é de 1 a 14, que é o limite nesse planeta aqui. So that is an earthbound limitation. Então essa é uma limitação presa à Terra. On this planet, you know, we're talking about speed, which has to do with time and distance. Esse planeta falando sobre velocidade, né, que tem a ver com o tempo desse planeta. And we use time to delay things. Nós usamos o tempo para poder atrasar as coisas, para poder postergar as coisas. So imagine if, you know, your team scores a goal and the referee says, you know, I'll bring the ball back next week. Então imagina se o seu time faz um gol e o juiz fala, vou botar a bola no centro do campo na semana que vem. So what is the team and the fans and everybody going to be doing for a week waiting for the referee to put the ball back in the middle? Então o que os times e os torcedores vão fazer nesse período que ele espera até o juiz colocar a bola no centro do campo? And the referee says, you know what? I control the game, so it's my rules. E o juiz diz, sabe de uma coisa? Eu controlo o jogo, então são as minhas regras. So everybody else has to suffer at the hands of the referee there. Então todos acabam tendo que sofrer nas mãos do juiz. So you could say, oh my God, the referee is on a power trip. Você pode dizer, oh meu Deus, esse juiz está numa viagem maluca. And so the referee is serving himself at the expense of everybody else. Então o juiz está servindo a si mesmo à custa de todos os outros. In outer space, there's no delay in consequences.
No espaço profundo não tem postergar, né, com relação às consequências. It is instantaneous. É instantâneo, So there's no time. então não tem tempo. Time is an earthbound condition. Tempo é algo relacionado à Terra. Frequency is an earthbound condition. Frequência é relacionado à Terra. Plasma does not have frequency, Plasma não tem frequência. and plasma is an instantaneous science. Plasma é uma ciência instantânea. And those who understand this can see what is going on. E aqueles que entendem isso podem ver o que está acontecendo. So if you're self-serving at the expense of others, where you lie, cheat, steal, and murder, Então, se você é autosservente, né, às custas dos outros, onde você mente, mata e trai, you cannot hide that from your soul, você não pode esconder isso da sua alma. and you cannot hide that from other souls, whether they be on this planet or in outer space. E você não pode esconder isso de outras almas, estejam essas almas neste planeta ou no espaço profundo. And that's going to open up a whole new can of worms, and we're going to talk about that more next week. Isso vai abrir uma outra caixa de Pandora, vamos dizer assim. Nós vamos falar mais sobre isso na próxima semana. The short answer is this: you cannot lie in outer space. A resposta curta para isso é a seguinte, né? Você não pode mentir no espaço profundo. And if I know that you're lying to me, I don't want any part of you, I'm going to leave. E se você sabe que se você começa a mentir para mim, parte de mim sabe disso. And if we want to go into outer space with that kind of misconduct, we will be very lonely. E se nós formos para o espaço profundo com esse tipo de conduta, vamos ser muito, muito sozinhos no espaço. Because you cannot lie in outer space. Você não pode mentir no espaço profundo. Thank you for your question. Obrigado pela sua pergunta. Was that the last question, Raphael? Yes, that was the last question. Let me just make a say something very quickly here before you speak, Alex. May I? Ok. Não, só queria Yes, falar. Ok. Eu só queria falar para o pessoal que fez as perguntas aqui, tanto no YouTube quanto no chat do Zoom, que não foi por ordem, né, que a gente faz, não é por ordem que a gente faz as perguntas, mas sim perguntas que estão mais relacionadas com a aula de hoje do Alex, né, por isso que a gente selecionou tais perguntas. E se vocês ainda tiverem mais perguntas, né, pode passar para outra aula, na próxima aula vocês podem fazê-las e tragam as suas perguntas, mas a gente sempre está dando prioridade para essas perguntas que estão mais conectadas, como foi a aula de hoje. A gente agradece a todos vocês que estão fazendo essas perguntas todas, guardem elas e façam uma próxima oportunidade, ok? E se tiver uma oportunidade, a gente vai ler todas, né? A gente queria ler todas, mas infelizmente não dá tempo, fica muita informação e muita coisa também. So I just want to say to people that thank you very much for all your questions, that we're just explaining here that we are trying to put the questions that are more related with the teachings that were given by you, Alex, tonight, and then but people can keep their questions and try to put in another opportunity. So thank you, Alex. You can speak. Well, I just want to thank everybody for the wonderful questions. Please understand that these are only basic teachings. The purpose of this is to put a bridge between the old science and the new science for everyone. Então, primeiro eu queria agradecer as perguntas maravilhosas que foram feitas hoje, né? E primeiro eu também gostaria de fazer vocês entenderem que isso aqui é apenas um ensinamento básico da ciência solar, apenas para montar uma ponte entre a ciência antiga e a nova ciência. So I'm hoping that I'm laying a good foundation or a good path for you to learn. Então, eu espero que eu esteja construindo uma boa fundação e um bom caminho para vocês aprenderem. Please understand that the knowledge in the universe is the knowledge of connection. Então, por favor, entenda que o conhecimento do universo é o conhecimento da conexão. And so your uptake of the knowledge and understanding of the knowledge is based on your skill. Então,
Então, sua atualização do conhecimento, seu entendimento do conhecimento é baseado na sua habilidade. And the word limitation came up today a lot. The plasma science has no limitations. E a palavra limitação veio muito hoje, né? E a ciência do plasma não tem limitação. So everyone who has attended these sessions can go to sleep tonight knowing with confidence that the universe is a benevolent place. Então, todos que estão nessa aula de hoje podem ir para a cama tranquilos, sabendo que o universo é um local benevolente. And I thank you for giving your time and attention to this. Please share this knowledge with all your friends. E eu agradeço o tempo que vocês tiveram aqui comigo, vocês gastaram aqui comigo, e, por favor, compartilhem todo esse conhecimento com todos os seus amigos. All I have given you really is the appetizer. Have a good night. Thank you. O que eu dei para vocês, na verdade, hoje foi só um aperitivo, né? Tenham uma boa noite. Muito obrigado. So, thank you very much, Alex, for one Monday here, sharing your knowledge with all of us. And once again, I think I speak on behalf of everybody in this room here, that it's a real pleasure to listen to your teachings and to listen for your sharing of teachings, and the way you explain is, and the feelings that you put into it, it's really felt by the heart. Thank you very much. And we really appreciate your time and your availability to be here with all of us here. Thank you very much. E, primeiramente, como eu disse aqui, eu gostaria de agradecer, acho que eu falo em nome de todo mundo aqui, agradecer ao Alex por estar se colocando à disposição para estar passando esses ensinamentos para a gente hoje. E tá se disponibilizando, né, para estar aqui o tempo dele. E acho que é um prazer estar ouvindo esses ensinamentos, a maneira como ele coloca isso, não só com as palavras, mas também com a sua emoção, também é sentido, acho que por todos aqui. E como isso está realmente criando essa ponte, a ciência antiga e a nova, de forma muito clara, pelo menos para mim, acho que para todos aqui presentes. Tá? Então, queria agradecer primeiramente ao Alex. E agradecer a todos vocês também pela presença, mais uma vez, essa segunda-feira à noite. E a gente vai se ver na próxima segunda, como está escrito aqui na tela de vocês, que na próxima segunda vai ser aula sobre o estado dinâmico do plasma. Como falou o Alex, vai para um estado mais acima ainda. Então, fiquem atentos a essas aulas, a gente vai acompanhando. Lembrando que essas aulas estão todas ficam gravadas no canal oficial da Fundação KF no YouTube. E essas aulas ficam organizadas numa lista que está no canal da Fundação KF em língua portuguesa no Facebook. Né? Então, vocês têm acesso a todas essas aulas. E se tiverem alguma dúvida, qualquer dúvida que vocês tiverem, para poder achar aula, achar link, vão para o grupo KF Brasil Corona Team, perguntem lá, que lá, na medida do possível, a gente vai estar ajudando vocês. Né? Todos os buscadores de conhecimento estão lá trabalhando incondicionalmente, dando o exemplo do que a Fundação KF pede para cada buscador de conhecimento fazer. Uma vez que você pega esse conhecimento, é a sua responsabilidade compartilhar e estar doando da maneira como você pode. E no grupo você vê muito isso, muito bem isso. Os buscadores de conhecimento trabalhando incansavelmente para esse conhecimento chegar a todos e facilitar, né, serem facilitadores para esse conhecimento chegar a todos. Então, muito obrigado a todos vocês que estão ajudando no grupo, e qualquer dúvida vocês podem falar no KF Brasil Corona Team. And so I'll just say thank you very much for all of you for being here. And as it's in the screen here, next Monday we'll have the discussion about dynamic plasma state. And as Alex said to us, we go to our higher level of plasma explanation. And I just remind people that all these teachings are being recorded, and they are on the KF Foundation YouTube channel. And you can find the list of all these teachings organized in the KF Foundation Portuguese language Facebook page. And you can go there. The name of the group in Facebook is KF Foundation Língua Portuguesa. And as I said to you in Portuguese here, if you have any doubts to find a link or a place to go to find these teachings, please go to the KF Brasil Corona Team on Telegram, and you can ask there. We have knowledge seekers working 24 hours there to provide all the information that you need to find these teachings. And as Mr. Keshe said all of the time to us, that's the responsibility of the knowledge seekers to go and share this knowledge and to facilitate this knowledge to reach everybody. So the knowledge seekers are doing this in the KF Brasil Corona Team in a very beautiful way. So if you have any doubts, go there,
and you have all the support that you need to find and to make your studies and search for knowledge, search for the truth. So, thank you very much. E como o Alex disse aqui, uma vez que a gente recebe esse conhecimento, a única coisa que a Fundação Keshe pede em troca é que vocês compartilhem com todos. Então compartilhem, de forma livre, da mesma forma como está sendo passado aqui, livremente. So, as Alex said, I think first to finish tonight is the same way you receive this knowledge freely, you give it freely. That's the only thing Keshe Foundation asks in return, to share this knowledge freely. Thank you very much, everybody. E obrigado, Dariane. Obrigado, Ricardo. Vocês querem falar alguma coisa? Não, Rafael, só agradecer ao Alex e a todos presentes. Obrigado, Ricardo. Obrigada, Alex. Thank you, everybody. Oi, Dariane, pode falar. Aproveita e agradece também ao Alex, Ricardo, você e a todos presentes. E até a próxima segunda. Estarei com vocês lendo as perguntas de todos. É isso. Obrigada. Boa noite. Obrigado, pessoal. So, Dariana, I'm saying thank you, Alex. Thank you, everybody, for being here. Next time, we should be here reading the questions again and helping as always. And thank you, everybody, once again. E vejo vocês na próxima. Thank you, Alex. Bye-bye, and see you next time. Tchau, pessoal. Até a próxima.